Assalamu alaikum everyone. Welcome to another live stream. भाई लोग क्या हाल है कैसे हो सारे कैसे हैं भाई हम लोग देखेंगे टूर्नामेंट वैलो फाइनल लाउड वर्सेस ऑप्टिक चलो चलते हैं champions, which is absurd. Get Pearl out of there, get Fracture out of there, and they have a 100% win rate on everything else. And what's crazy is that is two of OpTic's strongest maps. They've been one of the best on Pearl. They've always been good on Fracture, so this pool just continues to favor Loud. Yes, absolutely. I mean, a massive advantage going towards Loud here, being able to remove those two maps. And the question is, what would we heading to first? And it is going to be Ascent. And I mean, listen, can't blame them, I think, as well. Watching OpTic... লাউ মানে দুইজনে দুইটা ব্যান দিছে যে আমরা ওই ম্যাপে খেলতে ইন্টারেস্ট না আর ওরা কইছে আমরা ওই ম্যাপে খেলতে ইন্টারেস্ট না a weak spot for OpTic. And it's also Loud's best map. They just look incredible here. হ্যাঁ We lost a single round on the defense side. হয়তো দুই টিমই একটা একটা বাদ দিছে না দুই টিমে একটা একটা Gonna be running. Yeah, I'd expect for OpTic to go into their bind, and that is their choice for a very long time. And it's been their best map. They've been very strong on it, but Loud has shown a comfort. হ্যাঁ দুইজনই একটা একটা Last time these two teams played, it did not really go too well. Yeah, Loud are the only team that have delivered OpTic a loss with this comp that they run on the Golden State, which is absurd. They just need to run that over again. And of course, Breeze is the third map pick here for Loud as well. I mean, ও আচ্ছা আচ্ছা এই জিনিসটা হ্যাঁ আসলেও Map 1 when the last time that they played this most বুঝলাম না recently. ওকে So I don't know if this is going to be ব্রিজ সিলেক্ট হইছে Yeah, now OpTic have the option between Haven and Icebox to go as our fourth map in the series. Haven has been a map where they've ran that crazy composition, putting Victor on the Phoenix, running Ascended a defense style on the map OpTic, that no one Haka. else has really played, but thus far it's been effective. It was the final map versus TRX. এ ভাই ওরা ফাইনাল উঠছে থেকে এত অ্যাডভান্টেজ পাবে ব্যান ওরা দিতে আছে ম্যাপ ওরা সিলেক্ট করতে আছে সব লাউড সিলেক্ট করতে আছে অপটিক কি করবে তাহলে I think that's true. Icebox আছে ডিসাইডার But also, you look at the map pool and they're only favored on one, maybe two of the maps here. In Bind, they're probably favored even though they lost it to Loud. তোমরা বুঝতে পারতাছ আমার কথাটা এটা হচ্ছে কেন But otherwise, this is such an uphill battle. The only মিশেল ভাই গেছে কই for OpTic right now is that they've already beaten Loud in a grand final where they had double map ban against them. Yeah, that they have, and I mean these early maps are really এই মিশেল ভাই towards Loud as well, right? They get আরে ও সব লাউড নিতেছে কা মানে ম্যাপও ব্যান দিতেছে ওরা তারপরে সিলেক্টও করতেছে ওরা তো অপটিক কিছুই তো করলো না absurd result. অপটিক রে এই দিছে ওই যে লাস্টের দুইটা ম্যাচ জানো ওরা হচ্ছে আগে ফাইনাল উঠছে তো এইজন্য ফার্স্টের দুই অ্যাটাক হইছে লাউডের আর I mean, it is a এই যে massive, শেষের massive দুই amount of অ্যাটাক হচ্ছে গিয়া leadership towards এই Loud in that মাঝখানে capacity. But this is a ডিসাইডারের team that is different this time কেদা around. কিনা তাহলে এটা তো মনে করেন কোনো পদ হইলো না কারণ ম্যাপই তো কম প্রথমে মনে করেন দুইটা ব্যান দিয়ে দিল পরে দুইটা সিলেক্ট দিয়ে দিল এরপর তো ওই দুইটাই রইছে আর মানে চুজেবল অন্য কি আর কি থাকবে আর এক ম্যাপে তো ডাবল খেলা হবে না এটা মানে কোশ্চেনটা এমন হইলো যে আমি যে সময় মনে করেন ভার্সিটিতে গেছি এক্সাম দিতে মনে করেন স্যারে লিখে দিয়েছে এনি থ্রি কিন্তু ওখানে আছেই তিনটা That is going to help to ঠিক আছে some degree. অ্যানসার এনি থ্রি কোশ্চেন They can go কিন্তু কোশ্চেন দেওয়াও তিনটা একটা এক্সট্রা দেওয়া নেই They can come up with some anti-strat. The only counterpoint I have to that as well, ওরকমই আর কি। 24 hours prep is all well and good, but না জিনিস when you আমি can বুঝলাম put না it in practice, ব্যান yeah, দিছে because ওরা we've seen কিন্তু OpTic chop and change their অ্যাটাক বা compositions ডিফেন্স এটা তো wildly, অপটিকের Ascent ই changing করে their ই করা composition pretty দেয়া উচিত ছিল drastically, and it showcased আরে নিছে মানে their অপটিক lack of depth. নেয়ার কথা দুই 1v1 একটা মানে একটা ওরা সিলেক্ট করলো আর একটা অপটিক সিলেক্ট করলো ডাবল ডাবল কে আরে এটা ফাইনাল ফার্স্টে গেলে আই থিংক এরকমই আমি এটা কোথায় যেন দেখছিলাম একটা রিজিওনাল ইন্ডিয়ান টুর্নামেন্টে মনে হয় बूंद माराओ तुम लोग তবে আজকে কিন্তু লাউডের জেতার চান্স অনেক বেশি অকন কি ফাঁকা ভাই ওয়ার্ম আপ করে আইছে গতকালকে এরা পাঁচটা ম্যাচ খেললে অনেক ক্লান্ত অবশ্য এইসব মানে ফিজিক্যাল জিনিস চিন্তা করলে ঠিক লাউডের জেতার চান্স বেশি মিহুল ভাই এই আর যে কোনো একটা ই করেন না গিফট করেন না ওরে বাবা হাইপারএক্স এর ওই কিবোর্ডের দাম অনেকটা 10700 মনে হয় এটা তো হ্যাঁ মিহুল ভাইদের হ্যাকিস তো আমি কিনতে চাইছিলাম আমার নিজেরই কিবোর্ড এত বেশি না ব্যাংবের কিবোর্ড অনেক টাকা দামের আমার এত টাকা দামের না কিবোর্ড ব্যাংবের থেকে অনেক কম ব্যাকবারে দিতে অনেক কম আপনার কিবোর্ডের দাম মনে হয় 4000 না জানি 6000 আর আমার কিবোর্ড 8500 টাকা এখন এই খুবই হয়ে গেছে না আমারটা হচ্ছে 4800
ওই আমার কিবোর্ডের আর দাম আপনারটা 600 টাকা। 8000 ব্যাংক ভাই তো দেখেন ডাবল কত দাম আর আমনে কই 4000 বাদ দিয়াই আমার কিবোর্ডের দাম 600 টাকা। সানিদা আমরাও চালাইছি, এমন না যে ওই কিবোর্ড না চালাইয়া এরপর এনে আইছি, ও কিবোর্ড আমরাও চালাইছি। আমি ফার্স্টে কিবোর্ড চালাইছি হচ্ছে 250 টাকার যে কিবোর্ড আছে না আমিও ওইগুলা, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওই চালাইছি। কিবোর্ড চালাইছি মিয়া। আর আমার কিবোর্ড হইতো না, যারা জানেন সত্যি কথা, আমার কিবোর্ড হইতো না। আমার কিবোর্ড হিস্ট্রিতে মিছিল ভাই জানো, যে ক্লাস অফ ক্লানের অ্যাকাউন্টটা সেল করলাম 9500 এরপরে কিনছি, নইলে জীবনও কেনা হইতো না এত দাম দিয়ে কিবোর্ড। ওই কিবোর্ড চালাইয়া আমার একটাই সমস্যা হচ্ছে, আমার আঙ্গুলের মাথা লাল হয়ে যেত কিবোর্ড চালাতে, মানে একবার মাথায় ব্লাড জমে যেত না ইয়ে, ওইজন্য আমি ওই কিবোর্ড চেঞ্জ গেমিং চেয়ার একটা লাগে ভালো একটা র‍্যাঙ্কে উঠতে গেলে। ঠিক আছে, কিনে ফেললি। এইগুলা কিনো একটা। আমি এইগুলা বলছি মিছিল ভাই প্রাইস দেখছিলাম, একটু আন্দাজ করো তো স্ট্রিট লেভেলের চেয়ারগুলোর দাম কত? বাংলাদেশ আছে না? বাংলাদেশ তো আছে মনে হয়। না না, বাংলাদেশে নেই। বাংলাদেশ ওরা অফিশিয়ালি কোনো ই করে না, স্ট্রিট ল্যাব কোনো। 30-32 হাজার হইব না? 2.5 লক্ষ টাকা। কি? হ্যাঁ ইয়েস, খালি হয়েছে যে 30,000 টাকা। 30,000 টাকা তো এমএসআই কর্সিয়ার অগৈ তো সর্বনিম্ন যেগুলো আছে হেই তো 30-40 হাজার। মানে গেমিং চেয়ার বলতেই তো 30 দিয়ে শুরু হয়। মাতব্বর ভাই কি কইলেন? আমি তো ভাবছি ওইই দাম হইছে। না না না, গেমিং চেয়ার শুরুই হয় 30-32 দিয়ে। আমি হাইয়েস্ট চিন্তা করছি সর্বোচ্চ যে ওই যেন 20-25 হইতে পারে। কি রেজার মিসাল ভাই টিবন যে চেয়ারটা বানায়, মিসাল ভাই টিবনটা চেনো না? ইন্ডিয়া নরমাল স্টিমার, ওরম হাই না। টিবনের চেয়ারের দাম 80,000 টাকা। Holy shit টিবন যে চেয়ারটা পায়, গেমিং সেটের দাম অনেক। হ্যাঁ কেরেন সানান একটা গেমিং সেট দেখলাম যে 10,000। ও ওরম কোনো পদেই না। আর জিপিইউ প্রাইসের মতো গেমিং সেটের দাম। হ্যাঁ আমিও তো কই, এরা কি কয়, মানে এরা দুইজনে কি কইলে আমি তো নেই অবাক। আরো স্ট্রিট ল্যাব মানে বর্তমানে সবচাইতে এক্সপেন্সিভ চেয়ার। হ্যাঁ সিক্রেট ল্যাব, সরি, সবচাইতে এক্সপেন্সিভ। ভাই এখন পকিম্যান একটা কিনছে, পকিম্যানটা যদি কেউ চেনো, পকিম্যান এই যে লাস্ট 3 দিন আগে একটা কিনছে। এই বেটা কই সেলিং প্রাইস $484। আর আপনি কোনটা দেখতেছেন? ওটার মধ্যে 3টা এডিশন, একটা এডিশন যেটা আর কি ওরা অ্যাডভার্টাইজে দেখাইছে, মনে করো যেটা আপনার মেরুদণ্ডে কিছু হইবে না এর জন্য একটা ই বানানো ভিতরে 3টে এডিশন। আমি সবচেয়ে হায়ারটার কথা কইতেছি, হে হায়ারটা রইছে সবচেয়ে দাম বেশি। এই যে গান গাওয়া শুরু হয়ে গেছে পায়ার আগে। ওকে কি ঘুরে গারা গান গায়? ও সিঙ্গার কই? সিঙ্গার এবার আনবে না? এই যে এসে পড়ছে। একেডা এটা ওই গানের সিঙ্গার। এমনি চেনো তুমি? না না এর আগের বার সারপ্রাইজ হিসেবে জেড রিয়ান ছিল, এবার কেউ জানে না সারপ্রাইজ। তবে ওদের লিগ অফ লিজেন্ডের যে নতুন মাউসপ্যাড কিনছেন কিনবে ওইটা আর কি কইতেছ। কয়টা এর দাম? 4000 কত জানি ওটা। দূর ভালো কোনো কথা না। ও লিগ অফ লিজেন্ড এরকম যে করে না, মনে হয় যে ফুটবল অথবা কনসার্ট চলতে আছে ফিফা মানে সামথিং এরকম এরকম করে ইয়া করে লিগ অফ লিজেন্ডের ওরা ফাইনাল করে রাইটার। হ্যাঁ সেই আর এন্ট্রি ক্লিয়ার। এটা কি আর একজন? না না ওইটাই আবার
স্টেজটা সাজাইছে তো মারাত্মক। তোমরা কি গান দেখতে আছো নাকি কিছু শুনতে আছো না কা? হ্যাঁ ব্যাং আমরা তো কঠিন গান দেখতে। আরে মানে বুঝলামই না তোমরা গানের মধ্যে এত ঢোকলা কা? সাউন্ড কমাই দাও মিয়া। আর গানটা সুন্দর না ব্যাং না কি সুন্দর। কি কোন? হ্যাঁ কেমন সুন্দর গান হইলে ভাই। এই যে কি সুন্দর ডিজে নাচতেছে সাবিজান ভালো হইছে না বলো? আমি দেখতেছি আমরা হঠাৎ করে ভুলে এই ব্রাদার কাইতে দিয়েছিলাম দেখলি ব্রাজার কাটতে দেছে ব্রাজার্স চলো হকি কইলে সান হ্যাঁ এটা কেডা নিয়নের এসেছিস মনে হয় ওই যে বুঝছি না এখন আসে না এতক্ষণ আজ দিয়ে এক্সট্রা সিকিউরিটি বানছে সামনে দিয়ে আগে কোন সময় সিকিউরিটি দেইনি ফার্স্ট রোতে আর এই হ্যাঁ এই এইটা হ্যাঁ তিরানে চলে এসেছে ক্যাশিস অপটিক্স স্যার ওটা কোন প্লেয়ার নাম জানি আমি গেলে ক্যাশিস হ্যাঁ অপটিক্স এর অপটিক্স আরে আরে বস এন্ট্রি নিছে রে প্রথমেই আজকে জার্সি চেঞ্জ হোয়াইট জার্সি কালা দিয়ে হোয়াইট না লাউডের সাথে ম্যাচ হয়ে যাবে এইজন্য আই থিং জার্সি চেঞ্জ করছে মাল ও আজকে মনে হয় সব আগে এক টিম এন্ট্রি নেবে ভিক্টর না এখানে দ্য গ্রেট আইজিএল এইটা লাগে আমাগো টিমে না মিসাল ভাই আর লইও মনে হয় কদি এভেনেস রে হ্যাঁ আর কিডন্যাপ করে লই যান ব্যাং ভাই না কিডন্যাপ করমু কে আমরা ডাক মুসল্লি আইবে হ্যাঁ তো ব্যাং ভাই হ্যাঁ আর ডাক্তার মনে তো তাও যে টাকা কেটে দেবে এমনি ডাক মু আইবে কি টাকা দেবে তুমি মাতবর ভাই হনো না মাতবর ভাই গেমিং এরই করবে খালি এমনি ডাক দেবে এই যে এইডেন এসে লই এস্ট ক্যাশিস হ্যাঁ ক্রাশিস এই যে কোড চ্যাট চ্যাট এটা তো স্যাট স্যারের কোড না স্যাটের কোস ভাইরে ভাই ইয়ে তো অগওয়ানে দুইটার সময় না সবচেয়ে ভালো হইছে 4 সেকেন্ডের সামনে ইয়ে খারাইছে পুরো স্টেজ অন্ধকার করে দিতেছে ভাই সেই এনে শান থাকলে তো এই অগো এই পেন কাটারে আমার ভাল লাগে মানে অগো টিমের একটা প্লেয়ারই ভাল লাগে আমি পেন কাটা আল্লাহর পালা এই অগো আইজিএল টাকলা এই যে পুতুল লইছে আজকে বড় দেখে লইছে পাস বাপ মা আরে ছোট করে যে পুতুল খেলা শিখে যে তুমি টয় দিয়ে খেলো না আসলে একটা পুতুল তো কিনতে হবে ওই দেখছেন এই সবার হাত চাসি মাতব্বর ভাই কি মিউট করে কথা কইতে আছে নাকি তবে খেলা দেখার আগে কাজ বাজ সব করে আসতে ও আচ্ছা আচ্ছা সাদাক আজকে মানে স্টেজটা সাজাইছে মারাত্মক এই পেন কাটা এই হালায় মারাত্মক বিসি কান্দে হ্যাঁ নাকি আর নাম ওই যে জিটিএ 5 এর লেস্টার পায় সমস্যা কিন্তু মাথায় মাল লেস্টারের ক্যারেক্টার যদি দেখা হয় সবার হাতে পুতুল ব্যাং ভাই হ্যাঁ কোচ হইতে শুরু করে সবার হাতে পুতুল উচিত কি জানেন কত মানে অগোয়াতে পুতুলগুলো তুলে দেওয়া নেটের হালত এরকম খারাপ কা ভাই আমার টুইচ চলে না
720p তো চলে না Valorant champions, one of OpTic, ভালোই। all loud. তাই স্ট্রিম করবো ভাই। কেমনে হ্যাঁ ভালো হয়েছে কি জন্য এরকম হয়েছে এখন বুঝছেন Will be কেমন lifting হয়েছে the most ওই যে, illustrious trophy হানিদা ফোন in দিছিল all of না Valorant here in Istanbul. ভাইয়া কেমন অবস্থা ডাউনলোড স্পিড আছে মতেও দেই চেক দিতে হইবে তো সানি যে ফোন দিয়ে কইছে যে হ্যাঁ তুই নেট চলে তুই চলে রাতে দে How খেলা আমি high পারি না was ঘুমাইতে was the fire again performance? That was fire, if you ask me. It was absurd. And ভাই, for তোমার either of কোনোভাবে these মনে teams, হয় if আমি they এগুলো could বলতে lift পারি? that trophy, it is just ব্যাপক history in মনে the হয়। making. We would have our first two ভাই teams- ডাউনলোড স্পিড অর্ধেকই নাই 10 mbps আছে বাকি 10 নাই The first time a team not আপলোড এটা আমার করে কালকে ডাউনলোড থেকে। দেখি ভাই 9 9.6 9.5 9 অনলি ডাউনলোড স্পিড On a map where we've দেখবে seen আপ আছে না very তাইলেই হবে এই তো দেখতে আছি আপি আছে আর কিছু নাই defenses, insane ডাউনলোড লাগে না সবসময় Early prep, we can talk দিয়ে all বলো about ফাইনাল it on খেলে করো Ascent, কি but the deeper the series goes as well, the less that prep দে work is আমার even going to একটু matter in দেখি। these players' heads. Yeah, but for the first few আমারও games here, আমার that দি prep 6 work 7 ঠিক certainly খাইছে। sides with Loud. They had a আমার job. একদম 9 হয়ে গেছে We're এত কম watching তো OpTic, থাকে না they were watching OpTic earn their spot. OpTic has had just 24 hours since their late night win against TRX to come back here with a new game plan and maybe have a chance to lift that trophy. honestly though Mimi, with how unrefined the game plan looked from OpTic on a তারিক শ্রাউডার আজকে স্ট্রিমে আসে না এখনো can do there that Loud হ্যাঁ wouldn't তারিখ have আসছে been তো able to তারিখের see. আমি দেখি So লাইভ I শুরু think করছে Chet's probably নোটিফিকেশন come up এসে with some extra game plans and extra ways of getting Ye into the game. তারিখ If এবারে indeed জোনাস they আর do ওই যে commit চাইনিজ একটা to that Ye Jet heading into map 1 because it felt ওরা like অনেক he just উপরে wasn't বসে finding খেলা যায় those একটা same স্টেজে opportunities দুতলা against তিনতলা মানে extremely অনেক slow উপরে defaulting of DRX. Loud don't necessarily play like that. We're into the prime game. আরে স্টেজ বিশাল বড় মিয়া Agent select here. Everything is on the side of Loud right now, like you guys said. But last time in a grand final, they couldn't pick up a single map. They have to here, given the bans, given the মিক্স map, and হলো given ইয়া the থেকে স্টেজ composition. থেকে লাইভ All the করতেছে advantage on their side. They've had হ্যাঁ মিক্সেলটা দেখলাম তো prep, and yeah, we're going to জেড নিছে আবার আজকে and that head-to-head of Aspas. আরে জেডটা না ইয়ে নিলে আমার মানে মনে হয় যে পারবে না Legendary head-to-head in terms of that matchup there. তবে And Josh, আজকে I love the অপটিকের point you কিন্তু brought up চান্স as একটু well. I কম think the fact that Optic এমনে কোন দিক দিয়ে দেখতে আছো on that map that they lost on Ascent with this composition, and it এমনি does কোন add a দিক দিয়ে lot না of room for improvement. আমার কেন জানি There's অপটিক্সের nothing চান্স better কম than মনে losses to হইতেছে learn আজকে off of and to ট্রফি improve জেতার their ক্ষেত্রে play আমার playing on লাউডের খুব I মনে think হচ্ছে that's absolutely জিততে নিয়ে true, যাবে লাউড but এবার কাপ also they're playing a very similar, the same দেখো competition. প্রথম 3 ম্যাচে লয়ে যায় কিনা হেলে আর 2 ঘন্টা দেখা লাগলে না This amazing না shot. না এরকম You've কোনোদিন got Sadik খেলা প্রথম setting up 3 ম্যাচে Aspas. যাবে না That duo always Final. works together to get Aspas in the best আমি position. কালকে কই গেছিলাম না On the 5 other ম্যাচ side of হইতে things, দেখছেন Victor 5 has been ম্যাচ amazing with his utility. So that Yeah, to me আসলে is চায় না the premier head-to-head heading into this game. But all of your expectations can get upset in a moment. কেজের লিপস্টিকটা দেওয়া দেখছো কত সুন্দর Take over this map. There's just so much room on a হ্যাঁ set. হ্যাঁ বাবু কেজের লিপস্টিকটা কত সুন্দর দেখছো Yeah, and for OpTic, this is I their see. chance It's a to California redefine what এটা was কি a ম্যাপ previous খেলা হবে stop ফার্স্টে on Ascent. Last time these two ব্রিজ teams were here, মনে হয় it was Loud taking the না, win. না বেরিজালটা ভাইপার হইতে অ্যাসেন্ট Now সরি that matters. This is তাই তো এটা হারছে আগে প্রথম জোড়ি হারিয়ে গেছে OpTic অপটিক are looking to rally. Yeah, both of এই these ম্যাচ হারিয়ে গেছে বাজে খেলে here. You এই guys know ম্যাচ the map, হারিয়ে you know দিছে the agents now, and it's time to send this over to your casters. It প্রথমে is ওকে ভিক্টর ডুয়েলিস্ট হারিয়ে দিয়েছে কায়ো নিছে ভাই introducing you guys to the one ও ডুয়েলিস্ট আছে ইয়ের জন্য কারণ ও তো জেড খেলে and HYPERX. না ভিক্টোরিয়াও খেলে কোন Finish আছে করে না। এখন কোন দল এই ম্যাচের জন্য কে কোন টিমের সাপোর্ট আরে ভাই শুরু দিয়ে আন পর্যন্ত ওই অপটিকই মিয়া আমরা চেঞ্জ করি না তাই বুঝছো আপনি আমরা মিছিল ভাই নিয়ে আপনি আপনি কোন টিম Yeah, and actually form comes Optic, into this Optic. as well. Optic, Obviously, মাতবার ভাই advantages here in the লাউ লাউ আমি তো লাউ হ্যাঁ তো লাউ লাউ জন্ম থেকে লাউ মিসাইল ভাই লাউ নাকি আমি লাউ মাতবার ভাই আমাদের আমরা এক দল অবশ্যই that grand final. And we start here for a best of 5. It's madness, Lauren. It's going to be a marathon. আজ আমার নেট ভালো নাই আমার অনেক পিছিয়ে যাইতে আছে কেউ আগে আজে বাজে কল দিলে গালি দিন কিন্তু As it stands, being logical, আল্লাহ প্রথম রাউন্ড তো শেষ Loud's form has been কতটা পাগল হয়ে যায়নি truly, truly terrifying. They've overcome their demons. মান- There are bind, moments February where মানে সর্বোচ্চ হইলে মনে করেন 10 সেকেন্ড আপ ডাউন হইবে higher stakes could be on the line. 10 বা 20 সেকেন্ড As it is the grand final kicking off here on map 1. Crashies get that first bit of contact, but it's all in, baby. It's bursting. ক্যাচিস প্রথম সরি আর আরে আল্লাহ রে আরে আল্লাহ
টু করে দিয়েছে ইয়ে আছে ইয়ে শেষ ইয়ে শেষ আর তুমি দিয়ে আমার চাইতে বেশি আছে Close contact on the doorway, but actually picked off by Victor. Eventually on the way back through, plenty of time to work with here. I need another pick though. And with the HP being a little less than ideal for Loud, there is still a chance of it, but that late lurk through middle. Look at who's ব্যাক একটা আইতাছে না কে যে Les could be the downfall of it all. Gonna find one, and now FNS, they've got to know where he's at. Confirmed presence towards Cat, and surely this is done for. Surely, right? ওরে Surely, ভালো খেলছে এফএনএস নাইস 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 বয়েজ একলা মনে 3 কিল না জানি 4 কিল করে ফেলাইছে 3 কিল সরি 3 কিলই ওরই মনে না একটা কি হচ্ছে না তো জাগর হচ্ছে না তো জাগর হবে তো Made in round অবশ্যই অবশ্যই আরে জোরে জাগে অবশ্যই অবশ্যই কইলেই তো কাজ হইবে না জোরে দিতে হবে জাগর ও ইয়েস মানে মানে বুঝলাম না আইছে ও ইয়ে এরকম করে কইবে ও ইয়ে না ও ইয়ে না ও ইয়েস ঠিক আছে আপনি যেদিকে যাইতে আছেন আপনি যেরকম কইতেছেন আর ও ইয়েস ওটাও অবশ্য মানে ওদিকেরই এই তো মানে মাধবর এরকম করলে মাধবর আশেপাশের লোকজন আইবার যে কি হচ্ছে Just such a, you know, a dangerous concept. হ্যাঁ মাত্র ভাইরে জিগাইবে কি নিয়ে বলতে হবে Familiar foes in games this early. ওই যে আরেকজন আইছে ইমোশন It গুলো truly changes the dynamic here. They should be so hyper aware of each other. রিয়েল But মনে again, হবে না the fact that Loud did win their last meeting truly changes the narrative. Truly changes how we have to look at Loud in this. Give them credit where it's due. But the buy into this round, do just have the Marshal. Nothing too much really beyond that. A Sheriff, a Frenzy. So certainly not outside of the realms of reality, but the one thing I am seeing though, Mike, is a stack. And as it stands in the right place. concerning here. I mean, the drone's going to be crucial at spotting one or two members. Knife actually only going to catch one. Victor looks to আরে ট্রেডে আছে দাদা ট্রেডে আছে I like the idea of Vince trying to bait them in though, almost over-aggressing on it, trying to encourage his hits coming from some players. বড় দে হ্যাঁ না মাত্র ভাই এরকম কইবেন এরকম একটু আগে যেরকম কইছেন এরকম কইবেন দিয়েছে মাধবর ভাই No stress, no একদম দিস ফ্ললেস দিয়ে দিস another decisive round as well. Bruce রেড signals বুল on the way in. না No real প্রাইম indications গেমিং for what ফ্ললেস it stands, but like you আরে মাধবর ভাই slight bit of স্পন্সরের নাম aggression শুধু when মুখস্থ baiting করে Loud into a false sense of security. Loud এইবারটা কিছু বানাই দিল for the prime gaming দেখ force here in কেমনে round two. মুহূর্তের মধ্যে এই আমাকে এই লাউডের অ্যাটাকিং কি ফলো করতে হবে Even expected them to pop জেড চালাইবে কেটা জেট লাগবে না জেড ছাড়া কেমন হইবে ও ডাবল ড্যাশ মারে যে জেনারেটরটার উপরে ওঠে এইতেই তো দুইটা প্লেয়ারের এম নষ্ট হয়ে যায় for OpTic, far from perfect. Some তুমি ওর এম নষ্ট করবা কেমনে নিলে ওর কেমনে ডাবল ডাস মারলে ডাবল ড্যাশ বলতে আর কি মানে স্মোক দিয়া ওই যে জেনারেটরের যে উপরে যে লাভ দিয়ে ওঠে না ওই লাভটাও দেবে কেটা peel away though. Now they've found Aspas. দেশে এক এক Bite out of the চুরি execution চুবানাই that দিছে does come through on either side. কারে মারছে আশপাশে মেরে লাইছে হ্যাঁ আশপাশে অগো বেটার প্লেয়ার Let's actually get attack here, but the double swing coming. ও নাইস নো নট গুড এফএনএস মাধবর ভাই গুড না মাধবর ভাই করে দাও সুকুরি দাও একদম সুকুরি দাও তো করে দিছে দেখ Right back dominant here. even. Exactly. শালা বেলা নিজে So কো right back টিমমেট রেই behind it, মারছে Loud are barely বলো making their way from top mid. Now, FNS gonna note that. Yeah, not flash, not bad though. Will at least give them the angle to fight with, but what they're left with ইয়ে is ইয়ে still ইয়ে shooting ইয়ে 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 bombs. Keep these and Yeah. in the back. পেন কাটা তোমার পেন কিন্তু কাটতে দিতে আছে আরে আল্লাহ Nastiness from Ye. হ্যাক করে 4 alive. চাইতে The ধরছে rifles convert, but মিশেল ভাই এটা আগেই দেখ খেলাইছে এর মানে ইয়ে করতে আছে খারাপ লোকটা আমার এত লেট আইকা দেই আমি বুঝতে পারছি এই যে টাট্টি লোক একটা Loud's ability to ডটের convert গুটি টু advantages and how actually কেন ব্যাং ভাই ওই যে কালকে যে ই করলেন না ওই যে কি যেন কোড নেওয়া কোড বাদ আমি কালকে আপনি কোন কোড আমি দিই again pushing towards mid. Whether or not ও Loud কোড আগে আমরা দেখতে little flash plays into a lobby. In a heavy stack here once again. আরে That's gonna 2 সেকেন্ড ডিলে আছে টুইসে map entirely here. এই ঢুকেছে এই ঢুকেছে Don't expect Crashies and FNS to go exploring just yet. আর আমরা এরকম পিছন দিয়ে যদি একটা নামারতে যাই হালকা হঠাৎ করে কোন কি হয় আজরাইল আর গায় Yeah, both পিছনে সাই একটা হেড দিয়ে দেয় আজকে মিশেল ভাই একটা বাজে খেলছে প্লেয়ার দেখছে আর কি চাই রে হেডারে এই মারি দিস আরে আমার খালি বাজে পড়তে আবার বাজে পড়ছে নাইস আরে নাইস আমার তোমার ভাই এইরকম দোষে থাকবেন free. And again, these fights are never ending. There's just না there's no slowing Arre. down to this. They've made it possible. Back to a 2v2. It's a big kill actually from Crashies.
relinquishes some of that map control. Look at Marv now. না 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 The audacity to do this দিয়ে in a দেশে 2v2. সু Do করে they consider it? Do they read it? Let's বড়া find বড়া out. মনে They রাখে seem একটু prepared. কিন্তু টের পাইছে Gonna hear this না run. You gotta look at those crashes as well. ও শিট আমি আগে থেকেই বলছিলাম এই হবে এই হইছে Surely he's gonna Sims has got it! Marv, what a bit of timing for the man! আমার উপরানো জাহাসা তাহা খায় Cut the cat. Zero respect, zero care. Gets Happy behind him, off. gets the info, and gets both the kills. It's beautiful to watch rounds like this where you can see both teams are just at that cerebral level, trying to just manipulate any space on the map. Yeah, actually going to have the operator online here for round 5. Val's ultimate stack looking very healthy here as well though. Sadak has no command. এই চেকটা সেদিন কিরা জানি দেখছি হিটও করে না ভাই টুর্নামেন্টের মধ্যে এরকম লেফট সাইড কেউ চেক করে না বলে এটা কি ওয়াগা নাকি কোন পাল Marv manipulates that. DRX এর বই রইছে Just still OpTic amazed by the কঠিন way মার the দিয়েছিল brawl that we've seen so far on the extremities that really stick এই যে out আরেকটা fights with আরেকটা খাইবার দেখা যায় হ্যাঁ space. হ্যাঁ হ্যাঁ Noted first time with the operator in hand, but very fast ও নো for OpTic. They do have a little bit of time purchase there, so no. খানের ছেলেরা আর ফোন ধরে না Yeah, and oh no. কি হইছে তো সমস্যা কি আরে মানে ফোন দিছে ইয়ে ফোন ধরতে আরে এই করতে আছে না নেট চলতে আছে না খালি বাজে যাইতেছে ভাই এটা আমাদের হয়েছে আই নো ইউর পেইন আরে আমার পেইন মিয়া ইউটিউবে দেখতে পারতাম আমার পেইন কেমনে বুঝবা আমি লাইভ করতেছি এর মধ্যে যদি এরকম বাজে নাইস যদি আগে চলে গেছে আমি হবে দেখছি খানকির পর এখন কেমনটা লাগে গালাগালি আইতেছে মোয়ের মধ্যে খালি বেজে পড়তেছে Come through. Again, time now becomes ভাই 2.5 লাখ ভিউ very comfortable. Sassy to actually set up in this post farm. এখন র‍্যাঙ্ক পুশ দিলে সবচেয়ে ভালো ছিল ভালো ভালো প্লেয়াররা সব গেম খেলা দেখতে আরে না যারা খেলার খেলতে আছে Incautious, waiting for support that is now. আরে এই খেলা তুই দে মোর না Late towards A lane, they can wait for it. ও Holy crap. ওরে শট নাইস শট Sassy now surrounded, 4 players. আরে না Found him, silences, yay, quick trade, Marcus there. Mike, let's kind of pause. ये मर गया। Fuse comes in. The tempo changes here are unbelievable. We've had patience being যাক displayed. সিঁড়ি টু Fever towards the site allow in the plant. আর মার খাইও না নাকি FNS আর মার খাইও না। strolling down middle. This is going to be hard to handle for Loud. আর আর অনেক কিছু কইতে হবে কি খালি এডু কইলে হইবে হ্যাঁ যদি না হনে গালি দিতে হইবে Information, or at least feel a little bit of pressure. ওই যে এই যে এই জিনিসটা আর কি আরে ও তো ফ্ল্যাশ খাওয়া ওর তো আরো লাভ হইছে Made to actually হ্যাঁ, ওর লাভ আছে কিন্তু ওই দুটো প্লেয়ার সে কি দেয় না কারণ ওই যে সামনে একটা ম্যান পিক দিয়েছে ওর লগে ফাইট নেওয়ায় ব্যস্ত I said some of these ultimates now coming online for Loud. যখন আমরা সামনে একটা রাশিয়ান দেখবেন ঠিক আছে তখন কিন্তু আপনার পিছনে পাশে যদি থাকে উস্তায় না ইন্ডিয়ান থাকলে ভালো লাগবে না রাশিয়ান The weaker side statistically here for হ্যাঁ us, শেষ we're পর্যন্ত already ওইতে চলে গেলি a bit. আরে সানডে আমরা ফরেন পাঠাইতেছি না বুঝেন না কা Now, we talked about They Loud have the- breaking their curse, but do remember the narrative, the concept that you don't get to beat OpTic. আমরা কোথায় যাবো কোন আমরাই কোন Has come back into effect. তোরা So, যাবে হচ্ছে নাইজেরিয়া Jet's been আহ! in this game. So, আমাকে ঘরে কি বাতি নেই আমাদের কি বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ দেয় না they are holding for this push potentially. Let's see if he gets the timing right though. আতবর ভাই Now that's আপনার কি আমাকে সরকারের এতই খারাপ মনে হয় actually investing about it. utility to force them off. Such a forward বাতি angle. না হ্যাঁ There's no pressure. Look at OpTic actually swing through now. Marv's exploring short. He's got the one way up. They've conditioned them to do this. It's the perfect, causation and reaction. Great bait for the operator as well. ওরে বেইটটা করলে রে হালার পালায় বুঝাইছে যে অনেক কিছু নাই The lockdown comes in and ensures অনেক কেউ নেই এইটা বুঝাইলে take that third man. If they found গান্ডু মারি দিলে কেমনে stress, Aspas position, no two Nice. will fall away. This is very comprehensive from OpTic. Yes, actually the lockdown. এ আশপাশের এইম করতে আছে ওপি লেভেলের কি সুন্দর They've actually stepped the pace up here. Does this drone clear FNS again? Don't let him get away with it again. Finally he gets found. Sprays in still. ও নাইস 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 নট গুড আরে নাইস নাইস কি কর নট গুড Once again, Pancada to deal with such
an unfavorable situation. Oh, So shit. বাহ 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 পরে চু- এই ধরনের সাউন্ড দিবি না। আহা তা আমরা কি কমু তোরাও সমব্যক্তি হবি। কি কমু আমরা চুপ করিয়ে দে ও what a shot man তোরাও কষ্ট পাবি। হ্যাকা It was 3 defensive rounds for OpTic. And we have to put into perspective how hard it is to play into this with the veto the way it is. You know, with the bans that come in, the map veto will sit very favorably towards এটা Loud. কোনো So ব্যাপার again, না, coming ঠিক into আছে, the দেখা OpTic যাবে match, like they are বিজয়। হ্যাঁ হ্যাঁ বিজয়। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এটাই কই It's a best of 5. We have ম্যাথের ভেতর লক অটুট থাকা লাগবে Mob still gets away with it, finding Static. Quick pop flash underhand, you can see the instant pressure. They just pile it right back on in. OpTic aren't backing away from any of these fights. ওরে না Slips off খেলাটা Fresh is দিল offsetting the timing, playing a little ahead of the utility there, and it's just shut down again. আইয়া পড়ছে মাথা পড়বে আপনার আরেকটা the pace is just great. OpTic typically ওরে ভাই ভাই আরেকটা কিন্তু আইয়া পড়ছে আপনার এই তো এই গেছে ওই রাউন্ড শেষ stand their Very ground good. and fight here, and rightfully so. Loud actually going to pump the brakes now because that's in that আহা deep into this. এ কি হলো সমবেদনা কিন্তু আমরা আহা This is fascinating to watch because Loud really have to think on their feet here. This is Mother really bhai. intense about trying to find solutions to this, 'cause it's not something we've ওকে মাথা পড়ে গেল কই চলে গেছে আপনারা এম করেন দেখে না ডিসকাউন্টে গ্যাস ওদের সবকিছুতে তো রেসপন্স দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ ওদেরকে শুধু ভরণের সময় ভরে দিতে হবে। ওকে বাকি সময় চুপ থাকতে হবে। আচ্ছা ঠিক है ঠিক है পুতুল নিয়ে কতদিন খেলবেন তা? কি নিয়ে? পুতুল নিয়ে হ্যাঁ আবার কেডা? এই যে ওরা 5টা পুতুল লই এসে দেন না পুতুল নিয়ে আর কতদিন খেলবে জয় নিয়ে কতদিন? ও হেডা কে? আমাগো টিমের। আরে হ্যাঁ আপনি গোটে মেরি 5টা কিন্তু সান আবার অন্য কিছু বুঝাইতে আছে ও আচ্ছা The strength of Loud's attack on Ascent. আরে এই শিরালা কইতেছে যে তোমাদের হাতে টয় আছে টয় দিয়ে খেলো মাউস বাদ চলো বাচ্চারা কোথায় সেটআপ দেবা তুমি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে দুইটি হাতের ইয়েটা সুন্দর ওই যে ওটা কি এটা সরি হ্যাঁ ওটা সান্ডা ডান্ডা মেরে করে দেবে একদম ঠান্ডা ওইটা মাথার উপরে মারলে মাথা ফাইটে যাবে বেরিয়ে টাকলা আছে না এটা Victor and Marv noted here off the knife. Look at the pressure. They can't even get past this one way. No, this is a stranglehold on the game. এবার দুই এজন সাপ্রেস The willingness to fight. OpTic aren't just doing this as posturing. There is intent behind it. Already having FNS kind of over towards tree as well. Yeah, closer towards main. And Loud have to find. দেখছো কেজে খালি অনলি ওই সাইডটা চার ম্যান এক সাইডই মানে ঢোকার জন্য পরিপরি করতে আছে হ্যাঁ কেজেরও আনতে আছে এই সাইডে ঢোকার জন্য মিড স্মোক দিয়া কেজেরও আনতে আছে আরে নাইস প্যারানয়া নাইস গর্জিয়াস সেই শোনা কিন্তু একটা গেল আরে হালাই আরে নাইস বদ্দা কিন্তু দিলতে ই এক লাউন ব্যাং ভাই অনেক পরে আসে তোমরা পরে যাও তো কি করব মানে এই যে কমেন্টে একটু পরে আমি তো আচ্ছা আগে মনে করো শূন্য মজা বেশি পেয়ে গেল ও আচ্ছা ওকে আরে নাইস ও আরে আতবার ভাই আতবার ভাই ভাই ও মাতবার ভাই গোরকা পরাটারে মারতে কেমনে দেখছেন একটা প্যান খুলে গেলে ও মাতবার ভাই ভাই খালি বই রইছি একবার সুযোগ পাইলে দেখেন মাথা পেন ছাড়ারে কেমনে মারছে দেখেন এখন কাটা নাও সাড়া হ্যাঁ ওরা কেডা পেন কাটা না সাড়া ইয়ে এমবিপি রিভিল দেন মাতবার ভাই দেন কোথায় গেছে কে
হায় হায় আর আমরা কি আমি কি মারি দেখছেন রিভিল কোথাতে কোথায় চলে গেল Loud needs to stop the rot. They need to stop it fast. আরে খানের ছেলে কোন বাল মারলে Once again, the back and forth. The fight never subsides. না Still trying to bail him out. We've had Pancard before. আরে না Let's do it. This guy has been a phenomenal player. They need him again. আরে রে লাউডলেস Still দিতে standing, and it's another one. মাতবর ভাই সিলে ওঠেন মাতবর ভাই আরে আমি তো ইয়ে তো আমাকে টিমের মতো পড়বে আপনি ইয়ের নাম কইবেন কা ও ইয়ে তো টিমের হ্যাঁ ইয়ে আমাকে টিমের ইয়ে আমাকে টিমের ওদের জেট হইলো ইয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো ভালো খেলে এই তো অনেক For a reply, but it was on an individual. হ্যাঁ এই স্বীকার করা যাবে না তো বলবেন যে খারাপ খেলে How good Les is. He's আপনি কইবেন কি জানেন আপনি কইবেন ইয়ে খেলে বালটা আমার a bit of a household name here in the tops. Are absolutely crisp as hell. But তিনটা কিল করছে কেজের বাচ্চা হালার ভালা that in the prior round. লেসের বাচ্চা 6 for 3, we need to see এই রাউন্ডটা একদম গান্ড মেরে দিয়েছে রাউন্ডের তোমরা ও ও ইয়েস Making sure there's no possibility of a trade coming through. করে দিতে হবে সবাইকে তোমাকে খেলার গোষ্ঠী টুট হ্যাঁ কা আরে Pop on this exit. ইয়ে কয় আমার অফনেস আছে আমার অফ লাগবে Mind here. Yeah, that's how you get tagged. And he's dead. ইয়েরে মারিয়া লাইছে হালার ভালা আল্লাহ রা ইয়েরে দেশে করে মারিয়া What is going on? How is Mount here? How has he just got a kill? Still no হায় kills. হায় আরে 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 This game is just সাসির এসপি নাই কিন্তু He's considering this though, Victor. আ এই এসপি দিয়ে কেমনে মারি দেয় ভিক্টর খানের ছেলে Sassi is saving them with 5 HP. Dark goes through, but they're still locked out in main here. And actually, FNS noted Cross a is little being bit of watched chip though. damage. Can't repeat this now with the operator. Okay. Cross vision. पहली somewhat नजर में क्या जादू कर दिया He's actually got the Hunter's Fury as well, so he can split from तेरा FNS here, बन but बे সেভ দিবে নাকি বুঝতাছি না তো Assessment incorrect. They, না 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 চলতে পারলে কিল চলতে পারলে না না পলামুন আমরা আইছি আইছি বুঝতে পারিনি আপনারা কোন দিক যাইবেন আপনারা কত ঠিক নেই আপনারা কত হ্যাঁ দৌড়ান কত অনে দৌড়ান remain with the Hunter's Fury. He could, but not to swing this through as two. এই পড়লে একটা আমিও বলছিলাম পড়বে holding the push up here. Trying to stay top to the wall to avoid. এই রাউন্ড আপনাকে দিয়ে দিলাম জান Eventually, Pancard, great work. জাহান অনেকক্ষণ ধরে পান না একটা রাউন্ড নেই এমন করেন কে What is going on and what's going so right for OpTic? দেখা হবে বিজয়ে হ্যাঁ আরে হ্যাঁ অনেকক্ষণ সময় লাগবে এতক্ষণ কি করবো Coming through from tree. ইয়ে গেছে গা When this thing হ্যাঁ is going onto site. But the fact that Sassi even doubled down to check এই ভিক্টর হালা হ্যান্ড দেবা একদম বাজে খেলছে ভাই লাউড মানে just to ভাই লাউড ensure that ফাজল there was no second layer to it. It's the conditioning early on in this half, where actually everything that Loud are doing, OpTic are happy. ইয়ে রে এত কিরেটাই কই দিয়া এখনো অফ কিনে বেরিয়েছে আবার Less. Well, we do see. That's the first time. He's in mid. ও হো হো Went for a wander in mid. আরে মারিয়া লাইছে না Loses his life. Sat up with the Ador, trade. Now yeah, you can see the look yeah. towards the side. মারিয়া লাইছে আরে আপনাকে একটা খাই দিছি The ult invested now. Do they commit further? Yes, they try to. Crashes though. Greets it. আরে নাইস নাইস বলতে ক্যাচিস Not flash towards the side itself. Victor has one in kind. They're trying to halt this progress. Look at Mark 1 again. minute on the board, and you're absolutely right. Marv is in the back line. This guy's মার পিছনে আছে and it keeps আরে দাদা রে ভর সাইডের মধ্যে ভর আরে খানের ছেলে ও মাতবর ভাই এন্ডু স্ট্রিট এডি জায়গা আর খা Loud can barely. আরেকজনে অপায় আইছে Look at. জান এখন আসে নাই আমার ভাই এখন কি বলবো আমার এই পিছনে লেইতে হয় আল্লাহ লেটে মাতবর ভাই বিজনেস কিন্তু করা যাইবে না And yeah, হ্যাঁ yes, gets the kill, gets বিজনেস কিন্তু করা যাইবে না সামনে লইয়া the decision from OpTic. it's actually been wonderful. না মো কাম প্রার কালেক্ট করা বেটার বেচে হ্যাঁ ওরে লইয়ারা প্রোডাক্ট কমপ্লেন আসলে পরে পরে সুইচ করে দিমু না মিসেলটা The rotation's already happening. And it's not just mindless, it's so well constructed, and we're going to see everything invested towards this crowd. আরে নাইস বয়েজ Be halted for now towards middle. বললাম না আমার এখানে কেন লেট হবে Damage down. আরে নাইস আরে সেরা Trade. দেখ আরে আর না। কি লেটে
মিয়া কোন মুখী খেলা দেখতে আছে রাউন্ড এটা শেষ আল্লাহ কতক্ষণ পাউস নিলাম এরপরে খেলা শেষ কেমন লাগলো কাকুরা আবার একটা দিলাম আমরা একটা নেব আপনাকে একটা দেই বুঝেন না আপনারা তো কান দেন এমন করেন কেন আমি মনে করছি কি এটা রিপ্লে দেইতে এত তাড়াতাড়ি কুইক রাউন্ড হইছে হ্যাঁ সাইডে সব ঢুকে গেছে আর আল্টি দিয়ে দিয়েছে কে যে সাইড দিয়ে ফোর্স করছে আর কি প্লেয়ার গো বাইরে হইছে এই দুই সাইড দিয়ে পুশ দিয়ে দিয়েছে এদিকে যে ছাতিরে মারলেই ছাতি পুরো বাঁচিয়ে যেত Thank you very much, Pansy and HYPERX. This is the grand final, guys. We kicked it off in style. And, Brand, we heard the cheers the crowd had for Ye, and he's showing off. Yeah, this guy has just been an absolute playmaker, but a key difference, I think, between the way he's been playing last time and this time has been the amount of disrespect he's showing, honestly. Pushing into deep positions all the time. ভাই আর চোখটা কোন জায়গায় I think from beginning to end by the entirety of OpTic. পুরো দুই গালে খালি দেই গোস্ত ইয়ের Yeah, I want to show you how they're playing, right? They're fighting over extremities, which they couldn't do against DRX because DRX are so passive on the default. And then they're pushing out the amount of kills they've got on the defense by pushing. মিশেল ভাইয়ের এই পেশেন্সই নেই মিশেল ভাই খালি মারতে যায় আর যেটা দেখছেন থোন ওটারে The way that Loud defaults, they have 4 players in one area, 1 on the other. They just can't. আজকে মার্ভটা রেফেনেস ভালো খেলতে আছে এত ভালো সচরাচর খেলে না এরা And it's booming Sadak's brain trying to deal with this. It worked so well for them for so long, but those last few rounds, Loud rallied with some big plays from Sassy. And now as we look ahead towards the second half, we have to talk about how good Loud is on this side of the map. They've played it twice in this tournament. They've only ever lost one round. 95% defensive-sided win rate. And the man that is absurd on this half is Aspas. Every time he gets on that defense, he is so in it. 95% ডিফেন্স আল্লাহর বেলা গো স্ট্রং কেমনটা লাগে When Loud leads into those retakes that they're oh so good. কেমনটা লাগে The heat map there was focused around tiles as well. There was a big red spot. হারে তো প্রথম চোটে যদি পিস্তল রাউন্ডটা পাইয়ে যায় এরপর তো পরে বাইং রাউন্ড এমনিই হারবে 7-7 হয়ে যাবে Demonic is going to be doing the same kind of stuff that Ye did. Well, Loud, this is where they were expecting them to come online. Let's see how OpTic are going to be able to deal with this defense side as we jump back into game with Pansy and HYPERX. Now, I think the desk kind of highlighted perfectly and echoed what we were seeing a great deal of. But again, when we talk about this side switch, Mike, মিশেল ভাই kind of lean back into maybe the start. ও মিশেল ভাই You sit on this side. Where does this now tailor in your mind? এ মিশেল ভাই From that defensive half, শুনে না I feel দেখছ like OpTic have just completely, like carte blanche, approached this with a totally new ওকে খেলা শুরু হইতে পারলে না টাইম আউট লইলে আগে অপটিক unnecessarily, you know. ওকে এখন হয় না I use the word unorthodox, but it's not the traditional OpTic way, right? Sure, sure. They're happy to get aggressive and whatnot, but like I said, it was that backfilling of some of the setups, and Josh highlighted it perfectly. I was talking about when Les was going to feel the pressure, and when they created enough pressure outside A main, that's when they looked to isolate Les. It was a beautifully constructed half. কি ভাইরা কোথায় গেলা এই জি চলতেছে টাইম আউট What they're going to do to deal with Aspas, right? আমরা আছি Whether or not they do the old, অপটিক টাইম আউট নিলো কেন এই যে সাইজ সুইচ হইছে না আর আপনাগো ডিফেন্সের আর কি ক্যাপাবিলিটি হইছে 95% মানে আপনারা ডিফেন্স করতে পারেন একদম বুঝের মতো মানে গড লেভেলের স্ট্রং এজন্য একটু কথাটা বললে না হইতাছে যে আপনাগো ডিফেন্সের মধ্যে কেমনে ঢোকা যায় মানে এটা তো মিড টাইম হাফ টাইম তাই তো হ্যাঁ হাফ টাইম গেছে হাফ টাইমের পর আবার টাইম আউট পড়ছে টাইম আউট পরে এই এখন খেলা শুরু হবে That is Yeah. ridiculous. That's terrifying. One round on defense, they've lost. Well, there's the challenge. OpTic, good luck. Because by normal accounts, I'd say, hey, quite a nice scoreline here. 7-5 is giving them very much. 95% উইন্ডেড বুঝেন এত ভালো ডিফেন্স আমরা সেটা আজকে ভাঙবো চলো 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 দেখবো অনেক হ্যাঁ চলেন OpTic, if you want a chance in this, you have to genuinely go against the odds by such a large margin. Slow approach here from OpTic early on, but they got bodies outside short. Akada actually tucked in একেবারে সব ভেঙে ফেলাইতে হবে on tree here. Does have Sassy কি ভাঙ গেলাইবেন আপনি আবার close by. Sassy আহা না And Pencada's বসে মরে গেছে still has been out, being bailed বসে মরে গেছে pressure either. So they're really quite free to do this, but just walk up from OpTic. Okay, Pencada. আরে নাইস 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 আরে নাইস He's নাইস got both there. Pencada, fair enough, but how did he get Sassy? I do not know.
Less is on the case and Salax on the flank. They're not letting this one go without a fight. দরজা লাগা Now the door going to be dealt with very swiftly, and Less needs to be a little cautious there. Didn't want to get caught out now. The spike's not crossed. They still need to find a way to facilitate. মারবটা আবার দিতেছে ফিলাঙ্ক এই প্লেয়ারটা আজকে মারাত্মক খেলতে আছে Backline's always going to be here. Marved again. He's going to hit. Did he hit the glass break? I'm not sure. Oh my god! Oh my word! They আরে দেশে রে দেশে রে দেশে আরে দেশে How does he keep getting behind them? আরে ভরিয়ে দেশ Ridiculous. He is making the most of so একদম ভরিয়ে দেশ plays from OpTic. ও মাতব্বর ভাই That pressure and just doing ওই বেনে ধৈর্য আরে ভরিয়ে দিলাম তো একবারে There's a cooldown here with the smoke হ্যাঁ start হ্যাঁ ধৈর্য available. You didn't even প্রচুর see আছে। him. এই ওর কি এসা ছিল খেলা হবে প্রচুর Wait, এই ওর কি এসা ছিল dead? Who's that? না নাইস God, আচ্ছা, আচ্ছা। why are you still alive? Yeah, তাহলে আরেকটা রান পামু নয় তো পামু নয় the state of things to come is what I'm looking at. মিসাল এটা আমার একটু ইউটিউবে যাও তো একটু কষ্ট করে আমার ক্যামেরা ঠিক আছে কিনা আমার আজকে ফোন নাই This মানে already- এলে একটু বুঝতে পারতাম This goes out of the ordinary. দাঁড়ান দেখতেছি এক By সেকেন্ড just pass. আমার মনে হইতেছে কেন জানি একটু ডাউন হইবে মানে একটু নিচের দিকে হইবে Keep it clean. We do কিন্তু have a stack towards the B side. ধরতে পারতেছি না। That's for Loud. 4 players present. ও You can see a আজকে তো little bit ক্যাম of কি progress দূরে being made on the রাখছেন other নাকি side until then. না হ্যাঁ হালকা দূরে হালকা অত বেশি না এটা দূর দিয়ে মনে হচ্ছে What else can they achieve? আর আপনি ক্যামেরা কর্নারে ছুটে গেছেন ডাইন কর্নারে সেদারাটা দেখায় খালি হেলে হইবে হ্যাঁ চেহারা দেখায় কিন্তু ডাইন কর্নারে এককাল কর্নারে নিচের দিকের কর্নারে রাইট সাইডে চেহারাটা হালকা পাতলা বোঝা যায় না হ্যাঁ 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 হেলে গেছে আর লাগবে না Slow things down now. How deep this drone will get. It's all the way from Sub-Rosa, so he won't actually find anything through tree or onto site. But with nobody holding it, এর বাচ্চা বালকেনছো একটা মার্শাল কিনে লইছো we've got some space to work with here. Knife actually invested towards ওকে B as well. মার্শাল আবার উল হয়ে গেল এ কেমন ধরনের ট্রেড হইলো We've got a wide open site here. Yeah, at this point, you're starting to be very confident. ওকে সাইড দিয়ে পুরো আরামসে পেয়ে গেছে পুরো ফ্রি Audio ব্যাপার কি? nothing out of play, so pretty much free plant. Still being cautious enough. ওরাই কনফিউজ হয়ে গেছে এরকম ফ্রি প্ল্যান করতে পারতেছে কেমনে Let's see if I can get anyone. That's the name of the game. Can they do any damage at all in this round? Or will they হ্যাঁ these houses? এখন দাদা ধরে থাকবো একদম ধরে থাকবো I mean, Aspas has a stinger. প্ল্যান্ট হয়ে গেছে এখন একদম কামড়াইয়ে ধরে থাকবো They're just going to try and এই যে একটাকে মেরেও দেব move some of this and force a repurchase. Sassy's found one. Yeah, দুইটাকে মেরে দিব just Aspas and Pancada left to find. তিনটাকে মেরে দেব Better than the stinger in that scenario. কিন্তু চারটাকে পারি নাই Spawn, but now OpTic conscious to hold on to at least একটা four. তো আজকে গান ছিল না বলে আরে গান ছিল না গান তো ছিল আমরা তো ওটাই মেরেছি And a 9-5 now. This, কত বড় ভাই I'm not going to get ahead of myself because we গান ছিল না কিন্তু গান তো ছিল আমরা তো ওটাই মেরেছি so. Just to cut in there though, this তুমি next round এসব is key. উদ্ভট ল্যাঙ্গুয়েজ বইলো না This is ঠিক আছে double digits, potentially. আরে উদ্ভট না তো ধৈর্য ধরো সামনে আরো আছে আরে এক লাখ হইতে আছে না তোমার লগে হইতে আছে না তোমার মিসেল কই তোমার লগে বলে মিসেল নাকি লাউড Because then the deficit is so large, and the way the OpTic are playing, আমাকে ছানিতে গেলে কই Loud in ছানিদার মিসেল ভাই এই দুটো প্লেয়ার কই আরে আমি তো আছি আরে তুমি মাতাব্বার লাগে থাকবা না And a fast okay. start though. হ্যাঁ আমি Well মাথার উপরে আছি তো early on. Sat with the swing and we're seeing similar scenes here. এই আপনাকে তো, সানিতে নাই সুন্দর। সানিতে আরে এখন আমাকে আবার গান নাই To an extent, but a fight on the other side as well. Loud showing a আমাকে এখন গানটা আছে sides of the map here. yeah, he becomes the power play. ও কোন ধরনের স্কিন এটা ইয়েরাতে He does have a bulldog as well, but smoke's removed now. OpTic need to put themselves in a position to find an opening engagement. কে এর ওইটা ফাটানোর কেজের ওইটা ফাটানোর জন্য কত সুন্দর ইকুয়াল Smokes in any form of execution here. So we've got a minute to work with, so hoping Loud try and keep this as clean as possible. Yeah, just going through the motions, removing as much of this utility as possible. That's not causing a rotation. They're pretty happy where they are for now. The crunch towards the B side looks like it is now being committed towards. Victor can be there, spamming away less. Takes a little bit of damage, but yeah, he's in the আরে না হ্যাঁ। player by the back of Bowhouse. Flash dribbles through and ওরে ফ্ল্যাশ রে খানের ছেলেরা ফ্ল্যাশটা দিয়ে মারলে কি না ওপি ওপি Spike is on towards it. FNS গান্ড মেরে দাও বেনেস Job নাইস achieved, mission achieved.
achieved. But can they hold this though? Can they hold 2v2 this তাড়াতাড়ি retake? তাড়াতাড়ি Aspas and সুন্দর মতো Pancada পজিশন নাও have to work this through. পেনকাটার আশপাশ আশপাশে নিয়ে একটু টেনশনে আছে পেনকাটার হলে অত টেনশনে নেই পেনকাটাতে ফ্ল্যাশ আছে না ওই ফ্ল্যাশটা আছে আরে খানের ছেলের রাতেই তো ফ্ল্যাশ Unorthodox seems to be the name of the game. This entire map. And can be seen. And the damage now achieved, but FNS falls and now crashes his bike. Tips into the spawn. দে আরেকটা আছে আরেকটা আরে না এই পেনকাটার টেনশন করি নাই খানের ছেলেই মারি দিস Tragedy in the making. It's going to be close, but I'm pretty sure he's got it. একদম ক্লোজ আছিল সো ক্লোজ Inside the cloudburst. Nearly gets the better of Pancada as well. They made him sweat. ক্লাউডের এই ম্যাপের ডিফেন্স কত 95% Right over the top. Again, it cost them 4 lives. এই পটকুটার কলিজা উঠতে গেছিল Yeah, he's got his blade storm already. Yeah, it was farming. And yeah, the buyback for Loud is Look at the advantage Phil. here. It's horrible. It's straight up middle. Look at the push already coming out. Aspas though wants to be the one to equalize it, the grand equalizer here. Push straight up through middle, look towards tiles, try and spy the player, but it's not just him. There's 4 players behind it. Smoke towards CT. FNS should have seen enough. Oh, you're absolutely right. The spike is behind the wire. ওকে ওরে এস ব্যাক পাই গেছে অনে না New defensive lines. Map aim can be fought out like this often. And Sanak got the kill as well. There's no way to put it. This is just to slow things down here, but look at OpTic. ওপি একটা আটকাইছে They're locked off on so many angles. Can Victor find anything here, actually? Oh, Crashies has just got down Sanak. আরে নাইস It's falling down like a house of cards. Aspas goes down, they still know less. Pancada's there too, but there's that final player. They don't quite know. Crashes with the tag. আরে নাইস Find Pancada. বয়েজ নাইস 4v2 As possible. Spike back in hand in 45 seconds. They can start to get to work. আরে নিচেই তো ব্যান্ডেল আসলে Holding on. আরে কেজের গায়ে লাগাইতে পারলো না রে He's down to 13 HP now. Does he expect Marv this close? ও নো 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 Now game on. থ্রি থ্রি আরে 2-2 সুন্দর আরে 2-2 আবার 2-2 এই যে আমাদের এই যে লাউডের সাপোর্ট লই আইছি অলরেডি সাউন্ড সাপোর্টার কে আবার গেলে কই শুভ আচ্ছা HP for less as well. And only working with the Bulldog. আগে হনছে লাউডের নাম কোনদিন আগে হেই কো আমারে না শুনে নাই তাইলে কত আমি কইছি যে আমরা লাউড Right, actually, let's get it. That's his third now. The Owl drone will reveal Yay. 13 HP, making it look lucky, but it is Ye on the other side. The dark Does he wait? He waits so patiently, he finds one the second! দার বাল খেলে খানের ছেলেরা নাইস আরে মেয়া 4v2 রাউন্ড করছে নাকি On the side. But once again, the unorthodox is hitting here. What was this round? আরে সাসির বাচ্চা আলার বালা আমরা সানিদা কই গেল না I mean, come on. I mean, two things. আসলে গেলে কই From OpTic, it's the last সানিদা time we've মিউট seen করে this ওই যে match. ওদিকে চলে গেছে ও আচ্ছা আচ্ছা সময় যাওয়ার সময় হয়ে গেছে না He was left on so little HP. And once again, he's doing this. ওকে কেমন ধরনের শট দিছে এটা Yes, সাসি luckily closed out. Wall bang. So much though once again. He's well just এত বাজলে খেলা কেমনে দেখবো scraping together another purchase. A judge and a Bulldog to round. ফোন দিছি ফোনটাও ধরে না একটু And a lockdown available now for Loud. And they brought it within 2. দুইটা রাউন্ড হারছে একবার হুদাই হারছে দুইটা রাউন্ড Get pace change here. এখন আর কত থাকতে 11 থাকতে কি মাতবর ভাই উঠেন Main, and it can be such a swing factor. It actually goes right মাতবর there. ভাই আর মাঝে মাঝে জমতে আছে না হ্যাঁ কই লইবে না প্রাইম গেমিং The timing's actually really good for this hit to come on in. Yeah, Aspas and Sasi Prime deal with game both flawless. sides of this hit. ওকে ফ্ললেস হয়ে গেছে অলরেডি নাকি Being mowed through. It's now down to Marv and আমার কিন্তু এখনো খেলা অনেকক্ষণ চলতে আছে it's dealt with. এই মাত্র হইছে মেয়া এত পিছনে চলে গেছি রিলোড মানে আমার কিন্তু রাউন্ড মাত্র শুরু হইছিল মানে তুমি যেসব প্রাউড গেমের ফ্ললেস কইছো সে সময় আমার মানে রাউন্ড শুরু হইছে আপনি OpTic. And this is the round Loud. সানিদা কষ্টে দুঃখে কই দিন চলে গেছে দেখেন কার সাথে কথা বলতে There's a reason. আর না সানিলিয়া কইছে তো এত জেদ পেই এরপর মনে করেন এক হয়ে চলে গেছে এবার গান্ডা মারা গেছে টিমের This was one of the maps. This was one of the sides. Already showing the discipline, the capability to bring this scoreline back to where it's
OpTic still trying things, still getting proactive. And speaking of that, 3 players out of A main, and the spike's coming this way. They've got numbers advantage. না ভাই অ্যাগ্রেসিভ খেলে কয়টা একসাথে হয়তো দেখতে Actually gets Hi, away the back. completely scot-free. And they've made such Hide big to free, progress I guess, here on the right? other side of things. Yeah, Aldrin will reveal it, but already through. না কেমনে ভিডিও ওই যে ওরে এই সানিতে বই রইছে Sassy gets away. Quick moves keeps him living, and Ye gonna try and close the gap though. Noticing potentially one towards Bowhouse, not 100% sure. But আরে অডিন দললে খেলতে পারি গিয়ে গান ধরো কা তোমরা buying time, precious. না Sassy dealt with তোমরা গিয়ে গান ধরো and beheaded. The site now looking more vulnerable. FNS gonna step forward, clearing the back of Bowhouse. No, but it's gonna be the trade for Marv. Now the spike on the side, but look at the reinforcements. They finally made it here. টু বি চিরি Paranoia. এত এমনি পারবে না 4v2 এই পারে না V2 now, and I'm looking towards where Crashes is off to. He's playing the smoke. V1, the Iceman himself. The Omen battle about to go down. Pancada on the other side. এক এক হয়ে গেছে Still আবার a little bit of utility to play with on Pancada too. So How's he much go time is about he this? You're right, you can hear the clock starting to tick. Time is not on his side anymore. Marv, shoulder peeks it. Bides his time, a second. Down to a danger. And he's just dipping back in. He's toying with him. He's playing with his food. Marv is doing so much in this. But does এটা he have পারবে to- মনে তো হয় না ফাটতে যাবে এটা Marv played it to the second. নাইস 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 দেখছেন মাতবর ভাই কেমনে পিক দিয়ে তার আপনারা তো চাইয়েই থাকেন খালি ওটার দিকে They answer back now after loud. এটা বডি বের করেন এটা ঢোকবেন এটা বডি বের করেন আবার এটা ঢোকবেন You look at the knock-on effect though. OpTic's purchase is going to struggle. Not good, not good. আরে ওটা নট গুড আমরা শিখতেছি আমরা তো চিল করতেছি না কয় নট গুড নট গুড না 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 কই আমি ওদেরকে বলতেছি আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু আপনারা গিয়ে গান ধরছেন এটা ঠিক না কি ধরছি গিয়ে গান কে গান কি ওই অডিন রিকন্ডারে ফাড়াইলে কোড সেকেন্ডের মধ্যে মানে রিকন্ডা পড়তে পারে না ভাই ঠিক আছে Smash posted towards middle on this. Similar things. Look how deep. গেছিস Checks out. তুমি সোনা পিক দাও কেন Lovely stuff. Now the pressure সোনা পিক দাও কেন তুমি সোনা পিক দাও কেন What? ঠিক আছে না Excuse me, how's he been allowed to do this? How has anyone Oh, shit, let Ye shit. off? Yeah, yeah, How have they yeah, let him get this yeah. far? There's no rotation. And no one's noted this yet. Pancada still, trying to do his work, just sat towards hell, and Ye's above him. This is not normal behavior at all. Ye has somehow just appeared behind him, and this is a devastating round to lose potentially. Now with the spike on the side, they can start looking towards getting the plant, but still, Sanak falls away. Hunter's Fury, I think, just got invested. It did. Darcy found Victor. FNS on the trade, still posting it. Marved again. আরে Sassy doing bailout work as Yeah. well, and now Sassy against FNS. And the time, a couple more precious seconds, but look at where FNS is going. Sassy's All got the the way read. around. I don't know. I don't Rocket know about plant this হয় one. নাই? হবে ও I thought Sassy What a round. was ready for what was coming. I still am just absolutely in shock and awe of how Ye got to that position. Still. এই ম্যাপটা আমাগো জেতা হইলে খুব ভালো হয় Marv just going down swinging here. The only thing to Yeah, actually like, put him down, the তাড়াতাড়ি। Hunter's Fury. না 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 মানে এই ম্যাপটাতে আমাগো হারার পার্সেন্টেজ সবচেয়ে বেশি মানে এটা হারেই হারে মানে অপটিক মানে এই ম্যাপই হারে সবচেয়ে বেশি মানে খেলা শুরু হইলেই কইয়ে দেওয়া যায় যে ওরা এই ম্যাপে হারিয়ে গেছে Time out here. আর এই ম্যাপটা যদি জিততে যায় তাহলে একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে না Financially হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি and in terms of these আর ultimate ঘুমানে তো পরের বিষয় কোন ঘুমামো তো কাইল উঠলামই 4টার সময় now. I thought this was going to be a loud map one. I really did. I thought by all When you look at the accounts. numbers and লেটস গো লাউড Surely, logic dictates, even with OpTic losing that last game as well. লাউড they কোন played দেশি ব্রাজিল stacks against them. I thought, surely this Oh. it's a long series, but I'd say Loud gets it. Even the death. লাউড বলছে আমরা কাপ নিয়ে যাব আর এই বছরের শেষে বিশ্বকাপটা বাসায় নিয়ে নেব একত্রে OpTic took it as a ফুটবল আর কি just to know as well, Sassy's having an insane game so far. He has And this isn't even saying anybody on Loud's particularly playing
playing bad. OpTic আইছে আরে কেমন বোধ করছো তোমরা looking so new in this as well. Playing as a আর জানি এর মধ্যে বাচ্চা হইছে বাচ্চা এরকম না আমিও তো কথা কতক্ষণ দিকে মোলা 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 হইছে মানে টাইম আউট মোলা হইছে খেলা শুরু হয়ে গেছে একটু রিলোড দেন সানিদা খেলা শুরু the three on the trot. The loud আমি were able কিতে to claim দেখতে has আছি now আমি been খালি answered back ইউটিউবে on দেখতে second line. Two back to back ফেসবুকে? for OpTic. ইউটিউবে তো রিলোড দিছি কাম হয় না Decide to take this one. Big info. টুইচে রিলোড দিলাম দুইটা এক লগে চালাইতে তো কাজ হইবে না একটা চালান দুইটাই চালাই হেলেই তো চলো আরে এইটাই তো হেলেই তো ঝামেলা একটা ক্যাশ পায় না এত জোরে এত কিছু High armor with it too. I mean, he's doing what he can, I guess. A relatively sizable investment. And look how deep they're already sitting in towards this. এইরকম এর মতো খাড়াই থাকলে কবে হেডশট খেয়ে মোটর পরে দিতাম এই আচ্ছা থা গুরু Sadak is going to fill that space and ব্যাং needs ভাই to be কথা হয় very কথা close হয় now. এক করে ওই এক্স এর হয় Options. There's no good outcome for him. The rotations are coming in. Hankada forced to the back of the site, and away we go. Yay, first man forward. The flash is good. Sarsi's still going to find one, but it all feels for now as already the site's been completely and utterly ravaged by OpTic. Up towards heaven, it's going to be less. And Aspas trying to play it back in, but look at the weaponry, Mike. You noted it early on. It really wasn't good at the start, and it's certainly not good now. কি হালা কি মারে শকডাট ওটা তো আমি শকডাট ভালো মারি হালা আচ্ছা রিটার্নই করতে আসে না শকডার বাড়ি খেয়ে চললেই যাচ্ছে দিকে আর ইয়ের বাচ্চা খানের ছেলে যাইয়ে মরে লিগা ম্যাচ পয়েন্ট মাতবর ভাই আর থাকলে হইবে ম্যাচ পয়েন্ট হয়ে গেছে কিন্তু দেরি আছে একটা লাগে একটা মাতবর ভাই একটা লাগে একটা ওকে ওকে ও কয় কি সানো কয় কি মানে সেলিব্রেশন করেন না আমাদের ভাই তুই এই ধরনের সাউন্ড দাও কেন মাতবর ভাই গেছিল মনে হয় বুঝছেন এতক্ষণ যে আসলো না যাই একটু দেখে টেকে আইছে ওই জানেন না নেট বলে খারাপ ভিপিএন লাগেননি আসলে আপনারা নাকি কি যেন লাউডের কারে লই আইছেন আরে লাউড মরে গেছে লাউডের বাচ্চা কুত্তার বাচ্চা এটা না আরে না মার বাইরে গেছে আরে না সব শেষ তুই করিয়ে দিতে সবাই না বলারা বেশি জেট চলে মোড়ে টর্চ হয় না ঠিক আছে ফুল ক্লিয়ার 12-9 মানেও কি ওই যে দুইটা জিততে হবে পর পর তিনটা জিততে হবে তিনটা পাঁচটা ম্যাচ হবে পাঁচ রাউন্ড পর পর দুইটা জিততে হয় হ্যাঁ এটা 12 তে গেলে 12 যদি যায় হেলে আর যাইতে দেব না তোমার তোমার ভাই অত তো যাইতে দেব না অলওয়েজ টেনশন করে না ফ্যান্টমটা তোমরা একটু ডোনেশন দিলে কিনা লাগছে সেরাউডও কইছে মানে রিভার ফ্যান্টমের উপরে ফ্যান্টম হয় না মানে অর পয়েন্ট অফ ও এমন সব ফ্যান্টম বাদ দিয়ে রিভার চালায় আর দিন মিশেল ভাই যে ওই সময় একটু টাকাটা দিতেন আরে আবার একটা ম্যান হালাই দিস ও এটা ইকো রাউন্ড এটা দিলাম মনে করেন 10 সামনে গো দিয়ে দিছি আরেকটা মতলব এরাটা দিয়ে দিলাম লন সুন্দর ও বাচ্চা করলি কি তুই ভাই রে ভাই fuck man 2v2 2v1 খানের ছেলে বেস্ট বাজে খেলতো OpTic আরে খেলাটা আইছিল মিয়া খেলাটা গেলে হোক আমাদের না যায় না মানে এখনো খেলা যায় না মানে শেষ হয় না কিন্তু যাইবে মানে এটা রাখতে পারবে না 31 সেকেন্ড এর উপরে মানে পিন কাটা লাইবে এখনো পিন কাটা কতটাই তো দেইছিল না সাদা দিক সাদাক আরে রাউন্ড আইছিল ইকো রাউন্ড আমরা কেমনে আইলো আমরা দিতে চাইছিলাম
দিয়ে দিছি জান এখন খেলা হইবে এই রাউন্ডে খেলা শেষ এই আশপাশ কি সো ওই হয় স্টানের মধ্যে মানে ব্লাইন্ড খাওয়া একটা ব্লেড মারি দিস হোয়াট মার্ভ কি গেছে হোয়াট দ্য ফাক খানের ছেলে মারলে কি বুঝছেন আমার ভিউ এই কইছে বুঝছেন মাতুবার ভাই আমি আর কি কইয়া উনাইলাম তবে সবচেয়ে বাজে গালিটা দিয়েছিলে স্ক্রিন কি কয় আঙ্গুল দেয় কি কয় তোরা এক এক মাদার চোদ বাজে খেলো তোকে বারবার কই হ্যাঁ হনো না হ্যালো ভাই দেখেন আরে কি কইতেছে তো আমরা তো শুনি না এটা শুনামু না মারতে পারবে তোমার কি শুনতে ইচ্ছে করে না আর কি কইতে আছে যা শুনাইলাম না যাও তোমরা লাইভে এই এভিডেন্স গুলো জম্পে আছে তাই এই যে গালির গুরু কে সানিদা আমাদের কে গালি শিখাইছে সানিদা আমি কেমনে সিনিয়র পারসন গুরু আমাদের কোচ কে সানিদা আরে সব সময় কি সিনিয়র পারসন গুরু হয় কে মারতে পারবে কম তো একটু জুনি নানাতে পারে তাইলে ওভার টাইমে দেবে এককালে 100 হ্যাঁ এটা নিতে হবে এর জন্য অডিন ধরছে আবার কে গান ধরছেন মিশেল ভাই মিশেল ভাই কে গান ধরছেন কে ইসেল ভাই কে গান ধরছেন কে অফ ধরছেন ঠিক আছে হালার পালায় হালার পালার কি যেন শিল্লা বাট করো হ্যাঁ তো ওয়াল ভাঙি মরি দিবে খেলবে ছাতা খাই আসলেই দিয়া ওকে মানে ও সাইলে রাখি সুন্দর Crashy's dead. Cross now being watched because spot a pixel on the TP going forward. He's got to know he's somewhere close. The flash is really good. Nice mark. সুন্দর না Aspas gone. Pancada tucked in the corner, tries to get out of there. TP's away. 10 HP. Nice. Praise at this time. No. এনো 3v3 কিন্তু সাসি আছে After two big picks at the start coming up loud, and the fight continues. ওরে শিট Ferocious towards heaven. Wants Sassy. আরে বাল মারে আমার অডিনটা ধর Less is still standing. Loud. অডিনটা দিয়ে হোগা মারিয়ে দিলে What a beautiful retake. আরে এই জায়গায় এই মার বাজে খেল মার বডিন্ডারে ফালাইতে পারছে Operator as well. অনেকক্ষণ ধরে ওটা মার আসলে ওটা এফএনএস আসলে I mean, it said the spike plant will আরে make না a মা ওই difference. কি জানো ওই It's not going to be a massive difference. ইসের ফ্যান্টমটা দেখ We had to scrape together ওই that যে half point গোড়া point. ও হয় এফএনএস সরি তুমি মেয়া চোখ দিয়ে শোনা দাও ওটা এফএনএস আসলে আর মার তো হইছে যে ডাবল ওই গোরে ডোরের করে আছে কিন্তু যে ইয়ে বাজে খেলছে কত হইছে ইয়ে বাজে খেলছে সাইডের মধ্যে দাম দাম ড্যাশ ম্যাশ মারি হাইন্দে যাই এখনো বালটা করতে পারে না Let's go. Let's go. I don't need my voice. It's fine. We're here for a good time, not a long time. এবারে মানতে ভাই মিশেল ভাই কি কইবে Yeah, জানা we look at the purchase and it's দিতেরা ভি বাকি rifle no armor, it's scrappy, it's odds and ends. আবার ধরছে আবার হেই স্পিডের 12টা বাজাই দিস Moved away from the spam. কার স্পিডের খাইছে কেন ক্যাশিস কার ক্যাশিস Sheriff from yeah. কই ক্রাসিসের এসপি আরে ক্যাশিসের এসপি গেছিল Drift back. হিল দিছি আমি Main. Yeah, he has to be the tip of the এই দেখি spear. গান্ডের মধ্যে হিল দিয়ে দিছ হ্যাঁ Actually, previously the Nano Swarm actually set up for that. কিন্তু ও স্পিডে দিলে সাসির এসপি ডাউন হয়ে গেলে কেমনে With some of these dashes onto B side. সাসিরে এই দিছে না উল্টা শট মারছে ওরে বাবা রে Now seen, Sassy. ড্রোন দেখছি কি দেখছো The timing. আবার ঢুকস He's committed to that second half of the spray. Would have done a ton of damage. And for OpTic, it feels like they're going to have some almost brute আরে force কেজেরটা here. আলটি লাগে At this point. এফএনএস এর Corsair ইটা shot অফটা maybe নাই able না to কা take up a little bit of the space in the ঠিক middle. আছে দেখো FS খেলা does হইছে now have his lockdown ready. খেলা হই যাবে এটা এখন And that's going to be committed. 35 seconds and the counter comes in. ওরে তো Sanak's not here with the nade either, so see already left slipping away. Sassy respecting it. ভাই কোথা দিয়ে কি দিয়ে ভাঙ্গে লাইলে লকডাউন And all the information once again flowing, but OpTic need to make more. কি গান দিয়ে সব মারিয়া লাইছে না শেষ 12 না Prime gaming flawless. আরে গাইছে না বাটা কিছু দেঙ্গি করা আছে ওরা জানে যে এটা এই কি জানো কি সোভা আছে এটা কি আছে ওরা বি সাইড থেকে সুইচ করলো আমার কত হইছে এইটা Such a long time. আরে ওরকম করে লকডাউন ডিস্ট্রয় করার লাইন আপ আছে কি সব জায়গায় হ্যাঁ উল্টো আছে এদিকেও আছে এই সাইডেও আছে সব জায়গায় আছে
আমি যখন এই যে OpTic কিউট টাইমের সাথে exceeding expectations. Loud. Like I said, I don't even feel as if they're playing poorly. OpTic have just come in with a totally new approach here. টিডির গুরাই যে দেয় ওইন একটা আছে, তারপর ওই যে সাইডের এন্ট্রিতে একটা দেয় ওন একটা আছে। না 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 সবই ঠিক আছে, ওরা হইছে যে ইজি 2-3টা রাউন্ড একবারে হারছে 4v2 3v2 এই আমি রাউন্ডের কথাই বুঝলাম না, হইছে এসে কি জানে দেখলাম যে কেজের এইচপি একটা লো এন্ড হঠাৎ করে মার মরে গেল কেজের হাতে এই রাউন্ডে মানে লাগু কোনো কাম নাই কাই নেই বাল খেলছে। নাইস 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 আরেকটা হালাই দে। আরে এক এক গেস, দুই সাইডে এক এক চলে গেছে। এই স্মোকের মধ্যে প্লেয়ার ট্যাগ দিয়ে দিয়েছে দেখছো? আরে নাইস 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 নাইস। ওরে বাবা রে আরে নো আরে হালার পুতেরা দুধ আদর ভাই বলেন বলেন। প্রাইম গেমিং না এটা তো না না ফলালে হয় না না হালা করে নেট মেড নাই একটা টিমটা ডিকির মধ্যে ঢুকছে আর ওর মধ্যে যে আর হালা Ahead of these spike plants. Beautiful stuff to set up. ওডিনে খালি রাউন্ড আছে জাস্ট ওডিনে এছাড়া কিছু না। Starting to turn আবার চলের সরি হ্যাঁ গে গুলা খালি অডিন ধরে। ওরে পেন কাটার বাচ্চা শটটা দিছে কি? ওরে স্পিরিট মানে সিঙ্গেল ট্যাপের যে টেনিস পার ওপি লেভেল। কোস তো ভাঙি শুরু দিতেছে। হ্যাঁ আর দর্শকও দেখছে ইয়েস 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 লাউড উইল উইন immediate response onto A site. হ্যাঁ চলে টাইম আউট মারছে আবার গিয়ে গান খানার ছেলেরা। Forcing their way into A site. এইটা ইয়াতে চালায় কি বলে যারা ওই সোবা খেলে এরা চালায় এখানে। হ্যাঁ 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 চালাইলাম না যারা সব চালা আমিও দেখছি না। আরে এই অ্যাসেন্টই চালায় বেশি। এই যে ওয়াল ব্যাং মারে রিবিল করে একটা আল্লাহ নাম লিয়ে একটা বই করে। অতবার এই গান ভালো মানে খেলতে হইলে আপনার একটা স্কিন কিনতে হবে, অতবার প্রাইমের একটা স্কিন কিনেন। প্রাইমের গানটা গটিনটি সুন্দর স্পিরিট সুন্দর। Some of these players for Loud have come up huge. মাত্র ভাই জিগান তো টাকা ছাড়া কোনো কিছু আছে নাই। Single one of these players individually sometimes. অতবার ভাই কোন আপনি এই জীবনে টাকা ছাড়া কিছু পাইছেন? পাইছে না? পাইছে পাইছে পাইছে। অতবার ভাই ভালো করে ভাইবে চিন্তা বলবেন যে পাইছেন কিনা। কি জিনিস কত জিনিস টাকা দেন না কিন্তু এরপরে মনে করেন দেশ। না না মাতবার ভাই কোনো কিছু পান নাই, ও যতই বুঝাক টাকা ছাড়া কিন্তু হয়নি। না না মাতবার ভাই নাইস শট নাইস শট আরো নাইস আরো নাইস অনেক নাইস। আরে কানের বলা করছে নাকি? ভরপুর নাইস। ইয়ে 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 ও ইয়ে মিয়া একদম ইয়ে মিয়া না সব আরে বলদগুলো একটাও দেখলি না তোরা ঘুরে? আরে ইয়ে পুরা মিয়া না। In round 26. এই আনি দিতে পারে তো ডোরো, আমরা ডোরো দিয়ে দিতে চাই। আমি হলো ড্র দিয়ে হ্যাঁ। ভাই অনেক কষ্ট হইছে লাগলে কাপের এসে কি জানি দিয়ে কাট মাঝখান থেকে কাটবো। কাটতে কাটতে অর্ধেক অর্ধেক লই দেবো যা তোরা খুশি থাক আমরা খুশি থাকি। The best player in the world in my mind. Unbelievable talent on that man, finding it there. Perfect space to work. But again, throw your mind back. We said for Loud, wait and see one of their players step up. You know, who's had a couple of them, and we asked, hey, OpTic needs a bit of that magic. Well, Magician made his appearance. Bails you out, gets you 3 out of the hat. ফেলাঙ্কে যে কি মারগুলা খাইছে এরপর আক্কেল বুদ্ধি হয় না। ওই মার তো ফেলাঙ্কি বই থাকে মার এফএনএস যায় মাঝে মাঝে, সব সময় যায় না। মার পেছে ওমেন ওই এরকম ফেলাঙ্কে থাকে। সাইডে স্মোক লাগে না গো? Oh, this is just such a
না ওমেন তো দুটো স্মোক দিতে রে যেতে পারে কিন্তু তো বোঝা যায় যে ম্যাপের মধ্যে দেয়া যায় না হ্যাঁ স্মোকটা তো বোঝা যায় যে কোন জায়গায় থাকতে পারে এদিক দিয়ে ওমেন স্টারে খেলে হ্যাঁ বাট অ্যাস্টালে খেলে হয়ে যাবে না ওমেন দিয়ে একটু বেশি ডিসটেন্স হয়ে গেলে ওমেনে দেওয়া যায় না কিন্তু অ্যাশটা যত দূরেই হোক অ্যাশটার লাগে না কিছু অপটিক মনে হয় ইয়ে শেষে দিতে পারে আমাকে গুরু ডাউন ধানের ছেলে পারে খালি কি জানি স্প্যামিং করছে না না স্প্যামিং করে আর হইছে যে খেলে ওই যে বালটা চালায় আর অডিন বড়া ওইটা সিক মাইছ ওইনি আইয়ার বই রইতালা ওই আরটাই ফেলা আসলে মানে খারাই রইছে আইবে আর দেব বুঝবে কেমনে যে আইবে ও যে এরম করে মানে এত কনফিডেন্সের সহিত বই রইছে নাকি কেজের বট আছে যে টুট টুট আওয়াজ হবে ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ আচ্ছা 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 ভাই এত সময় মানে আমি বুঝি না ওরে পেশেন্স ও ও Cherry B2 আরে নাইস আরে 1v2 এটা রিভিল খানের ছেলে বই থাক প্ল্যান দে না ক্রাশিস এইসের কথাটা মনে কর নাইস আরে না 3 SP মারে ভাই কি খেলা পিস্তল নিয়ে কুইক যাইতে পারবে মানে ফ্যান্টম নিয়ে যদি দৌড় দেয় অত জোরে যাইতে পারবে না মানে এত ওয়েপনও আছে আবার যাইতেও পারবে জোরে আরে বাজে তো খেলছে স্টান লইয়া যায় আলাই খেলছে এই ডিআরএক্স এর প্লেয়ার এখানে কি করে 3 এসপি ভাই হেডে পড়লে ওর বুদ্ধি turned it well enough that he would have at least gotten a shot back into this, but already looking towards that A side. Rotations are on the way. Looking invested. It's a big pace change here. Sadak gets ahead of it, does get revealed by the knife though. And that's it, tag on Fakada. He's gonna be feeling so much kill. Victor's down. Fakada's just standing in the বলেন কাল আরে শুয়ে পড়ার তো এখনো 4টা ম্যাপ আছে আরে ওডিসেপে ওই রাউন্ড ডিআই নিয়ে দেছে এই স্যাসি আলার বলা 3টা রাউন্ড আছে 3টা তোদেরকে আমি যেটা বললাম যে হালকা মুতে শুয়ে পড়া হ্যাঁ হালকা মুতে শুয়ে পড় খাও গেম দেখিস না খেলা দেখিস না মন খারাপ করবি রাতে ঘুমাইতে পারবি না আরে রাতে তো এমনি ঘুমাই না বুঝেন না আর এখনো আবি তো খেলা বাকি হে ক্লাসিক দিয়ে মারিয়ে দিয়েছে কি কনফিডেন্স শেষের ম্যান্ডারে ওরা অ্যাসেন্টে খেলতেই জানে না আর এত বাজে 13-14 কেমনে হইলো না মানে ওরা মানে খেলছে মানে অন্যান্য দিনের তুলনায় ভালো খেলছে এটা ঠিক আছে মানতে হইবে কিন্তু ওরা এতগুলো রাউন্ড যে হারছে 4v2 তারপর 3v2 আর একটা 2v2 এই রাউন্ডগুলো হারার কোনো মানেই হয় না আরে এতই ওর একটা ব্রাশ জাস্ট হেডটা পড়ে না পড়তে বডি আর এই যে এখানে কি যে 3টা না 4টা প্লেয়ার মারছে একটা 2টা 3টা আর এই সাইডে একটা সাইডে হালার বালার কি যে মারো না ভালো লাগলো না বিষয়টা কষ্ট পেয়ে গেলাম আরে কষ্ট কির জন্য কষ্ট পাবে এখনো ম্যাপ আছে না
তো এই গেম এই না দেখে তুই ঘুমা খাইয়া ভালো লাগবে মানে ঘুম ভালো হইবে তো Brilliant resistance being shown by Loud here to be able to bring that one back because it did feel as और though मैं OpTic की खेल वो came मैं out पर and did make क्लियर a कर big दीजिए pressure. So this নইলে কিন্তু মদ্য খাইয়ে ঘুমাই পারবে কিন্তু if this quality keeps up, I don't know where we're going to be in a couple of more maps, maybe more hours at this point. But brief summary here: has this exceeded expectation, knowing where you came into this with? Like ये बॉडी फिगर मुझे ये तो पेंसिल नहीं I है can't wait to see दे actually how OpTic approach the rest of this কারেল হয়ে যাবে kind of front loaded. পেন্সি না জানো বেস হ্যাঁ পেন্সির যে বয়স that's how we're going to leave this one. We're going to hand পেন্সির back অনেক to বয়স in a second's time to wrap up that কেন one and সাকোসান leave ওই us যে চিকন একটা দেখাইলেন এটা মিমি না 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 ওই যে এভারেজ Average জোন আছে। এই কি জানো এভারেজ জোন আছে ওটা আমাকে দিলেও চলবে তোমারে মাতুব্বর বেয়ার ভালো বিজনেস দিতে আছে ডেইলি পাবা কি ডেইলি পাবা Red Bull Campus Clutch is back. Assemble your team and lead it to the World Final. Register now for your national qualifier. না ম্যাচটা নিয়ে আইছিলাম কত দূর আর ওরা ওডিন ধরে না ছিলই না ম্যাচে আর কি হ্যাঁ পুরো ম্যাচে আসলেই না কেডা কইছে আমি তো দেখছি না এটা মুড়ি খাইতে গেছিলাম यार কোন খেলা দেখছেন ভ্যালোরেন্ট ওই যে খেলার আইয়া টোন দিল লাউড আমি একটু আসতেছি আর একটা শুরু হওয়ার আগে আমি চলে আসবো তো রান্না বসাইতে বাবা আর এক ম্যাচ নিতে কতক্ষণ লাগতে পারে 15 মিনিট 10 মিনিট হ্যাঁ 15 মিনিট লাগে 10 মিনিট লাগবে আমি একটু আসতেছি ওকে We have to tell everyone that we just switched to Verizon's new Welcome Unlimited plan for just $30. I've already told everyone. Wait, did you say Verizon for just $30? It's their best unlimited price ever. $30? That's awesome. Yeah, and it's from the most reliable 5G network in America. For $30 a line, I'm switching now. Yeah, it's easy. And you get $960 when you switch the whole family. Wow, I gotta let my buddies know. We're already here. The network you want, the price you love, only from Verizon. 1-0 What a start to kick off the grand finals here at Valorant Champions. Loud, they take map 1 in overtime. And look at this, the city is lighting up for them. They've already taken map 1, guys. They've done more here already, Mimi, than the last time they were in a grand final. I mean, what an impressive way to start out this series for Loud. It looked like that for OpTic, they were going to finally be able to best this team on Ascent, but when we got into ফ্রি গেম হইও গেমটা কি পরিমাণ টাকা কামাইছে কি পরিমাণ ইনভেস্ট করতে আছে আলারা was cracked open in multiple different ways. The amount of times that OpTic managed to find somebody behind enemy lines, getting marved and yay into deep lurks, but when they got for the site execs, Loud were just able to hold it off completely. And you've seen here that there is a big difference in terms of one defensive round lost prior coming into this map, and then multiple lost this time. So OpTic definitely punching harder than we expected. No, it was a great matchup in terms of just the absolute adaptations on the fly, honestly, because you could tell from the get-go that OpTic had changed up their game plan. Every single player is playing way more aggressively, trying to find those holes that you were talking about in the defensive protocols a lot of the time. And it looked like OpTic were going to take it, but
it is Loud once more battling back, showcasing some of that experience they've got and making it one of the most ridiculous maps that I've actually ever watched. I mean, I could absolutely empathize with Mike, who was on the cast, saying, what the bloody hell did we just watch after the first half? Because it felt like every round ended in the first 10 seconds. Yeah, it was absurd. And I think for Loud, it's kind of re-hitting a story that has been with them for this entire tournament, in that they are one of the best teams when the going gets tough, when games get close. They're fantastic at making those adaptations in the late round. And I was especially impressed with the guy you're watching in this clutch. Oh, yeah. Saucy, he stepped up in such a big way towards the tail end of this game to keep Loud in it. The stats say there was only one clutch in this game. I don't believe it. I don't believe it. The amount of moments that Sassy was able to win, including this one, absurd. It's just madness. And there were so many moments where it could have gone in either direction. Really, this was so winnable by either team. Thank God is Brazilian. That was just an absolutely outrageous thing that I witnessed there. I couldn't believe it, but I mean, justice, honestly, as well, for trying to use the jump and right click on the classic. So. Yeah. I think he might be Brazilian and bold at this point. But you guys are winners too, fantastic Jet players on the server. Why not throw you another one? It's the Korean Jet standing by with Achilles. Thank you very much, Jinsu. That's right, I am standing by with none other than Buzz, one of my favorite players. And Buzz, off the rip, let's just go ahead and show it. You're going to be doing this interview in English. It's the first ever interview that he's doing in English. But right off the top, what did you think about the first map? Already crazy. We got overtime to start. What did you think? I thought Radu gonna win this first map really easily, but OpTic was they prepared really well. So but they're winning in the first half. But last time they Radu pull it back and goes to overtime, and they're winning. And it's crazy match. I see. Well, hopefully it keeps being that crazy. But it's been a pretty crazy time. We've been here for a very long time. What has been your favorite part about being here in Istanbul? There's a lot of moments I wanted to say. The match we played, there was crazy moments, you know? Against Furia, Fnatic, FPX. We go to overtime a lot. And there was a crazy match, and there's a lot of unforgettable memories, I think. All right, so the matches, I mean, I can't blame you because they were absolutely incredible. Some great series throughout there, and the fact that you guys were able to make it as far as you did is just utterly incredible. I mean, moving on, who do you think is going to be able to take this? Loud have the first map. OpTic, though, still looking really, really good on Loud's map pick. Who do you think is going to be able to win the series? I think the Loud is going to win this series because the last time Loud beat OpTic, and the map both for the route is so good. So I think Loud is going to win like a 3-0 or 3-1. Yeah, I think Loud is going to win this series. Okay, there you go. Korean Jet is saying Loud is going to do it. We're not Halar pala louder board this halar pala. Ja bhai stage down. We'll have to just wait and see. But last question for you here, Buzz. Do you have anything that you want to say to the Na modo bhalo or kotoi hoy na. Ore shoran ore stage dite amar or kotha hoy na. I want to give you the opportunity to say something to them in English. I just want to say everyone to thank you who support us and watching us. That's after I lost, I want to say everyone that they give us the kind words, so that gives me energy, and that was so good. Thank you to everyone. I hope you guys enjoy this tournament. Thank you. Well, thank you so much, Buzz. Congratulations on doing your first English interview without a translator on standby. Dave, maybe he's going to be out of a job. I don't know. But guys, we'll turn it back over to Yinsu and the rest of the crew. I'm just sad again. It could have been DRX, but it doesn't matter. We still have two amazing teams here. He thinks Loud is going to take it off 3-0, 3-1. Do you guys feel that way after what you witnessed on map 1? Honestly, I think it's so up in the air still, and already you're seeing the prep have an impact here. You've got the IGLs and the coaches already dictating the game in a different direction. Yeah, and one guy who's been leading the team over at Loud is Sadak. He is in the AIM Lab shoot-around as he's prepping for map 2. And Bren, you were complimenting Loud on the way that they prepared and the calling as well. How much
does he need to step up, do you feel like, as the series gets longer? I think Sadak is one of the best IGLs in the world, and also just in terms of the impact that he has as a player alongside that. It's hard to make the kind of calls and adaptations while also still putting up numbers, but he's going to play such a huge and pivotal role for Loud the deeper this series goes. Because like I said prior, as we were heading এ ওরা আদৌ প্র্যাকটিস করে goes out the window to a degree, and it comes down to মিশেল ভাই তোমার কি মনে হয় এই ওরা আদৌ মানে নরমালি আমি তো জাস্ট অ্যাডভার্টাইজের স্বার্থে দিতেছে আদৌ প্র্যাকটিস করে on ascent, I think. The further ascent went, হ্যাঁ the more the kind of the preconceived notions that both teams had coming মিশেল ভাই তো মনে হয় রান্না করতে গেছে না they were adapting to the way that each team was playing over and over. মাতব্বর ভাই আপনার কি মনে হয় Sadak versus FNS in this IGL battle is going to be one of the most important elements. ওরা তো এখন তো দিতেছে এটা অ্যাডভার্টাইজের স্বার্থে ঠিক আছে এটা তো হচ্ছে স্পন্সরশিপের সাথে যে এম লেভেলে দিতেছে ইয়া কি আদৌ ওরা প্র্যাকটিস করে A strong favorite of OpTic, but the last time these two teams played, Loud actually came out on top, and I think it also did kind of come down to the late stage adaptation that Loud was able to provide. Yeah, it does bear mentioning that OpTic are incredible at buying. They are 10-1 globally with the composition that they run, and that one loss is to Loud. And it happened in the upper finals, and the way in which it happened is that Loud were running these sand crunches repeatedly. They were getting control of short, they were holding it with the Viper one way, and they were crunching sand, trying to punish Marv, to get retakes through hookah. So there's a game plan there, but it also offers an opportunity for OpTic to respond and come up with a counter of their own. Yeah, and we already saw that on Ascent, where they did come out, they saw that 4-1 slower style on the attack that Loud like to play. They got aggressive on the defense, even if there wasn't a lot of time to prep. We're already seeing some of those... টেবিলেটার কোনো শীত গরম নেই সব সময় আসে We're heading to the Prime Gaming Agent select here. OpTic, they're trailing by one map, but this is where we expect them to recover, given that power fracture out of the question. Yeah, I would say so. I think this is their map. বাইন্ডের ম্যাপ শুরু It's typically been a comfort, despite the fact that they did lose to Loud last time in that matchup where they were playing against each other. But OpTic have really impressed me. কিন্তু ওদের কি স্পেয়ার প্লেয়ার থাকে হ্যাঁ একটা প্লেয়ার এক্সপায়ার থাকে really necessarily come down to the compositions that they changed up. It's come down to those little things, the way that they change their defensive setups, the way that when they have a Viper kill line, Victor will hold in a much more unorthodox angle, for example, to try and play off of that. মানে স্পেয়ার প্লেয়ারটা কি কখনো দেখছো মানে না 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 গেমের মাঝখানে চেঞ্জ হইতে দেয়নি পাবজিতে দেখছি কিন্তু এই ভ্যালোরেন্ট এন্ড পর্যন্ত কি অসুস্থ হয় না পাবজিতে অসুস্থ হয়ে পড়ছে স্টেজের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়নি অসুস্থ হইলে মনে করেন খুব বেশি অসুস্থ হইলে তাইলে আদারওয়াইজ প্লেয়ার সুইচ করে না আর লাগাই না আসলে প্লেয়ার সুইচ করে with a late backstab through hookah, and Marv was getting caught in those positions too. So there are clear strategic things that they need to shift, and they will know that they need to shift heading into bind. And I think the two players that does put the pressure on is Marv and Ye. They were two of the top performers in map number 1, but these are the guys that on that attacking side tend to play a little bit slower, are the ones playing back, holding for those flanks, and shutting down those retakes that Loud loves to throw. Yeah, and this is where OpTic, they have to come back. If you look at the maps of the rest of the pool, how concerned are you guys if they're not able to? If Loud win here, I'm with সাইনামালটা কোনো কথা হইলে না চলে গেল আলার ফলায় বক বক করে It really does. I think both of these teams কেডা ওই যে সাইনামালটা উড়াইছিল না স্টেজে Yeah, it's going to be an important one. And হেলে খেলি পেছালইতেছ হ্যাঁ HYPERX, we in for another one? I absolutely bloody well hope so if it keeps up to what map 1 is looking like. But Mike, this is one of those gateway maps I feel in potentially unlocking the best of 5 here. If it does go the way of, let's say, Loud, you do feel as though it starts looking like that 3-0 does become highly likely, maybe a 3-1. I believe so, yeah. I'm absolutely with the desk down with Buzz as well, that ultimately this one is really the flip factor of this veto. And when I said previously the veto's front-loaded for Ascent, that was the one that should have come. আমাকে সানিদা কি আবার চলে গেছে Expectations were already kind of off kilter here. মাতবার ভাই মনে হয় It's going to be interesting again. এরা এত যায় কেন I mean, last time Victor didn't necessarily struggle to really find value. মাতবার ভাই মানে হে এডা বিবাহিত লোক হে বই রইছে এই যায় না হ্যাঁ আর 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 অগো কি সমস্যা আমি বুঝি না And you find the validity in the answer of, you know, was this now Loud fully answering them, fully understanding what makes OpTic great on this map, or you know, can Loud do that again? Has been evolution. So many more questions coming into this. We look towards the attacking side here, and it's OpTic starting out. But
Can't help but glance towards the defending side of Loud. Already exploring a little towards short. Pop flash, popping in flash in towards showers. Noting nothing so far. Marv actually positioned outside, and on the back of that sound cue, both him and FNS will peel away from this. And early progress for Ye and Crashies here. It's only one member. Less has been left to try and anchor on B site here, and haven't really progressed anywhere else on the map. No real confirmed information elsewhere. And the first contact made, noting Ye and the follow-up. So you're now going to know at least 2 players. আরে কুত্তা দিয়ে কামড় দিছে রে Already Ye's going to backfill that space though, take all that elbow control away, force him towards CT. This is a full-on retake 5v5. Spike planted. Now actually, look, OpTic look to push even further through. Crashies will find less, and that's an early kill to concede in this retake. Nobody else even really set up close enough to capitalize on that contact. Now I'm looking towards maybe the pressure that's going to come in from Hookah. Victor does need to readjust towards Tube, down to 73 HP, but there's been time now, and Sasi just finds Victor. Ye overextend towards CT, and the punish on the timing here. They've actually carved space for themselves. And timing, they've still going to get a little bit of a wiggle on here. But the fight towards CT, CT is found, and now Marv. Oh, Marv. Oh. Oh, কি খেলা এটা কি খেলা দিল কেডা দেছে এটা মার ব্রিমস্টোন ওই যে যেটা এতক্ষণ রুমের লয়ে খালি ফেলাঙ্কে থাকতে হ্যাঁ Even find this first one beautifully done. লাস্ট শটটা দেখছো একেবারে একটাই শট দিয়েছে দুইটা কিন্তু দেয় না একটাই শট দিয়েছে The retake until that point looked unbelievably I mean, OpTic were crumbling ahead of that. The burst. Hang on though, Loud have actually forced back into this. Get out of here. Well, we've got Stingers coming out. We've got no armor behind it though, so it's purely Stingers with a little bit of utility. That's about it. Could dampen the next purchase, so what can they achieve off this? Let's see. And first contact found in the success. Sarsi's already got it. Ye's dead. And now if you're OpTic, you're not expecting this. And there's damage. বাইরাউন্ডার গান মেরে দিতে আছে কেমন কথা Script here in round 2. দুই ম্যান আছে এত আনতে পারবে না 4v2 তো অবশ্য পসিবলই না Crashes on the other side, nothing to act upon. Launching smoke. Oh, that's it. Still got 2 towards long here. I mean, Sassy's got the upgrade. Really, this rotation coming through from less, but he's only got a frenzy in hand. Sadak wisely respecting this. বাঁচতে গেল রে Going to sit a little bit deeper towards CT, but actually Marv wants to provide almost more. Maybe dig him out of this hole they're sitting in towards, getting up close and personal to the Stingers. ভালো চেষ্টা ছিল 1v2 এখনো আর একটা ডাউন লো আরে এখানে লো এরা বহুত বুঝেন না গেছে এটা পকেটে মার শোনা অবশেষে মাতব্বর ভাই অবশেষে আইলো এটা এই ম্যাপটা অপটিকের চয়েস না হ্যাঁ এটা অপটিকের চয়েস না এবার 4v2 যেছে এটা জেতার কথা না ওটা একেবারে অন্য লেভেলের হয়ে গেছে Live from the hex quarters, the watch party all lined up. Seeing it that there are gaps here, some utility missing. Sassy actually going to offset this now with the ultimate being available. Crashes on the other side will grab the orb in showers. Marv actually has the orbital strike online very early on here for round 3. Could be key in a post-plant scenario here as well. They can get themselves there. Actually, look how far Arena. It was such a surprising factor that no one had noticed it until now. Same to be said for Aspas. No one towards it, but the trade comes in. So position now removed, bit of a one and done. Now what remains is ওরে শট নাইস connecting, but the trade's still coming. আরে এত সুন্দর ট্রেড নেই একটা ম্যান মারলে ইনস্ট্যান্ট হালারে ম্যাটেরিয়ালে
should be able to get in towards a decent post plant. Seeing how far those Seekers go, they know they've got a little bit of time to work on this now. Posted, but shouldn't actually catch লাভই হয় না আলটির মারছে সব বেরিয়ে গেছে প্লেয়ার Picture Ye posted on the angle. Ooh, and the timing, he gets to look back, but Pancada picked up his teammate. And now the 1v2. আবার 1v2 The net here, fall away towards the site and play the timing, but already on the site is Sasi sitting pretty. Pancada's on 5. This is the kill, he turns. Are nice. Back in time. Dips around, the movement's gorgeous, and Pancada is just hemorrhaging blood. আরে নাইস অতবার ভাই ভয় পেয়ে গেলেন নাই চলে গেলেন কে the god timing. আর ইয়ে আসলে হাতে কি হইছে Flicks back onto him. Another Red Bull clutch. কি রাউন্ড আইতেছে ভাই There's been 3 clutches. Sounds good to me. Coming right down to the wire here. I like that Pancada even survives this here. What a readjustment. I mean, you just never have an advantageous engagement with Ye. Like, if he's got a gun in his hand. Yeah. I don't know, I wouldn't put a knife past him at this point. Anything else, it's just, it seems আবার ইকো রাউন্ড like he's far too good at this game. With everything. স্টিঙ্গার লয়ে লইছে And now we're going to see the knock-on effect of the money being shredded. It's been left intact. কি দিয়ে নিজেরাই ফ্ল্যাশ হয়েছিল না 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 হয় না ওরা ক্লোজ ফ্ল্যাশ খায় ওটা হয় না কিন্তু ওরা গান্ডা হারাইছে He smells something. There's something wrong in the showers, man. It ain't looking right. I think he was actually spamming on the core of the wall. Actually, look at this though. OpTic Very re-aggressive nice. on the hookah. They double back into this with a little bit of presence shown and a beautiful shot towards আরে নাইস 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 And the spy was meant not to be good watched, to be fair for Loud. Did do a little bit of that initial damage on Victor, but ওকে আবার সাইড সাইডে যান কই composure from OpTic. This is what you want to be seeing though. Keep control of these early moments, these ও early এই সাইডে খেলবেন আচ্ছা আইতেছি কারণ abilities to go late game and the flash. The flash caught Sadak. And the spike's going to immediately make his way towards B. স্পেশালি আরেক সাইডে দিয়েছে তো ওরা Supposed to work with Marv. মরে যাবে পিস দিয়েই Sadak, he's reading it. He knows. Ye is somewhere. Lurking back over towards A site. And Ye's got the info now. You just don't love the idea of this man. কইছে না পিস দিয়ে মরে যাইবে lingering around. The killer in the shower. And OpTic makes it 4. I've got to say, so far so good. কি মাথা পার ভাই 4-0 ওকে ওরা দিয়ে আয় না ওরা কারা মিশেল পলাইছে মিশেল একটু বুঝেন না রান্না করবে একটু লেট হইবে এই মনে করেন 5 রাউন্ড কিন্তু সানের তো না আছে রান্না না আছে বউ এই যাই দেখছেন না আছে রান্না না আছে বউ কিন্তু ছানের আছে অন্যের বউ বিষয়টা বুঝছেন না মাতাব্বর ভাই আরে হেলার ফেলার চোখটা লাল বানাই দিলে Slight adjustment here to be less. Looking to just anchor in that hookah position. ওরাই কনফিডেন্টের সাথে এই লই যে বইয়ে থাকে এইগুলাই দেখতে ভালো লাগে এই যে ভেনম লই একদম পুরো কনফিডেন্টের সহিত বইয়ে দিছে OpTic can slip back into that more methodical approach. Late probe sent out here. কতটি শট লাগছে এর হাইলাইট And expect either Ye or Marv to be tucked up there time and time again. But no confirmed information on the setup just yet. Once again left to his own devices, the flash will actually not find him. Did not give away that he was here, so might be able to find some value from this lurk eventually, but no real deep Kind of steps just towards the site yet. Posturing on short here and looking to get back behind that denial of information from Victor. Leave FNS in a position here, but it's only 25 seconds. They actually resort back towards A site. Do they clear him in time? Do they even use close utility on this? Aspas is ahead of it, and he pulls the trigger on the first. Takes out Crash, he's Pancada by his আরে খাইছে so much damage. 10 seconds now. Ye's out though, unleashed. And now in 10 seconds they gotta get the plant. Can anything deny it? The ult gets popped. কত 2v2 না Under control. Damage achieved 4 seconds. Yay! Gonna just try and get that plant down the spray. আরে প্ল্যানটা হইছে
কিন্তু এফএনএস আল্টি দিয়ে বাইরেই গেল কা এটা আমি বুঝলাম না রাউন্ড পাই গেছেন মাতব্বর ভাই OpTic are going to be able to set up a stranglehold behind that plant. FNS looking to slip out. কি মাতব্বর ভাই চলে গেছেন সানের লাগে না শেষ আচ্ছা Seemingly Sadak solo here. Beautiful pinching. Yeah, actually noted very early on as well. হ্যাঁ একটা আল্টি দিল ও আল্টিটা থুইয়া বাইরে হয়ে গেছে OpTic can't recover, can't act upon that information. কোনো কিছুই বুঝলাম না হোয়াট দ্য ফাক আসলে তোরা যা কইতেছ আমি ওই কইতেছি হোয়াট দ্য ফাক OpTic coming online now for Loud. Seekers, orbital strike, Vipers pit of their own. Actually potential here for Less to throw that down in hookah again, but OpTic switching things up a little bit. You want to play? Their early round Let's positioning. No default spread. It's 3 towards showers. এইবার কেউ পিক দেবে না Much different. Now yeah, he's on the tour de force. But this close play now for a second time, but Pancada's the one to succeed towards showers. আরে শেষ রাউন্ডেড আউট শেষ I love this close hold, and it's going to force OpTic to be absolutely on their toes at all times. Pop flash through from showers, finds nothing. Crashy's just trying to forge any sort of steps ahead. Just cash towards CT, but he's so surrounded here, slowly being 1v3 আরে আল্লাহ কুত্তার কামড় খাইতে খাইতে জীবনটা শেষ হয়ে যাবে একটু আগে ফেডের কুত্তায় কামড় দিলে এরপরে স্কাইর কুত্তায় কামড় দিলে ও তো জীবনটাই শেষ Huge kill from Pancada and to slip away and confirm that information behind that first blood. না Allowed OpTic to set up, and yeah, actually looking to just get that backstab on Pancada. But credit to Aspas there, the contingency in place for that A site hold. What can Lau do with this now? Two strung together. Slight investment here from পাথরের কি কলজা কাঁপে নাকি দুব 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 Victor. Well, he's going to look to double satchel in here, try and find a kill. Unless, got to be careful. I was going to say with that Viper spit being thrown down. Straight in. Victor gets ahead of it. Yeah, Victor's This is huge. closed through kind of the spray behind trying to sell a tail, but looks like Les is considering. I wonder if he's seen this. He didn't get noted with the Trailblazer. He actually did not. Still getting away with it. I feel like they're so aware of the possibility. Now 100% sure. Les is in so much danger. 6 HP. He can't. আরে নাইস He spams the one to silence him. Now Pancada, Sadak, and Aspas in danger. আরে নাইস Their options in OpTic have সুন্দর 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 খেলা হইতেছে now, and for him, sadly, wrong side. Couldn't have left any time sooner. Had to stick around just in case. মাতব্বর ভাই ফ্ললেস কি করতে পারা যাবে কোন তো এটা প্রাইম গেমিং ফ্ললেস কি হবে The IGL here from FNS, reading that Viper. ও মাতব্বর ভাই Victor immediately gets behind it. They হ্যাঁ create so much pressure. I mean, Les is না প্রাইম গেমিং ফ্ললেস হবে না কে ডরাইছে নাইবেন না সাইডার Victor's done so well to remove that control early on. হাকা সাইডে আইবেন না ফ্ললেস দেবেন না এমন কেমন কথা আমরা দুই গুলো কারণ না নরে নেইস দেন না চললে যান একা একা কেমন কথা বললে এটা ফ্ললেস দিমু হ্যাঁ দেবেন না And they've had the upgrades. Still have the showstopper. It's on a lesser purchase again. You could almost throw in here, but key to bring back. মনে আছে আমরা ওই যে আপনি আমি এবারে একটা ই খেলতেছিলেন রেজ একটা গুড়াগার একটা পিসি এবারে যে এই চারটে পিলার মারলাম ওই পিলারটা যে কই যে ভাগলে হারাবাড়ি লড়াই খুঁজে পেলাম না Apply a bit of pressure to the finances here as well. Yeah, slight force up. Let's see what they go for. As it stands, is it that similar approach? Are they curious to see what the purchase is? Because again, you may not be certain to exactly what extent Loud are buying into this round. I mean, since they pull Victor away from hookah there. মার সেই লেভেলে খেলতে আছে 10 কিল একদম মাত্র 4টা ডেথ See this here much earlier on. Information probes being sent out. The boombot flash as well. You can just plant the seeds and potentially keep those 3 Loud members locked onto A site. A much quicker peel away from this setup out showers this time around. Sassy with great reactive utility here. Nothing noted on shore. No, nothing noted on either side of the map. They sent out the Prowler and the Flash and got nothing on either side. So it's going to be kept guessing, noting that OpTic will be playing with that, slightly more tempered pace, sitting a little bit safer somewhere. And now with a lot of utility invested towards this B side, it feels so likely. So that's posted for this. Got to be careful here. Actually, a trade-off of headshots, I think. I think we've seen this lineup before. Yep.
observers well and truly were ready for it. So clearing sight pretty comprehensively, but already going to allow you to know that it's probably sitting towards CT or elbow. Sight itself should be clear. Now, Victor going to commit. He's got Oh. setting it into motion. Oh. At least find one of them. And now 3 standing. Pancada, Les, and Sarsi, where are they? 2 towards CT. Around short, and that goes Les. 4v2 Options here, and I think they want to keep these weapons. Got to settle for it here. আকি মাতো বাবা আপনারা খালি চলে যান কেমন করেন কা কিল দেবেন না নাকি Nothing left here. I mean, Aspas on 2300. তারপর ভাই You see Sassy down on 100. বুঝলাম না বিষয়টা কিল দেবেন না এমন করেন কা খালি চলে যান খেলতে লইছি খালি চলে যান আসেন খেলিয়া মজা লস মিছিল নাই বলে তুই আমার সাথে মজা লস আরে আমার লগে তো সান নাই একলা একলা লইতে আছি কি করব কোন আপনিও একলা আমিও একলা Perfect timing and OpTic explode behind that. Like I said, they respect the showstopper. They back away all the way into elbow, but like I said, the Seekers aren't dealt with early enough. They have এই আলটিটা মারাত্মক আসলে আন্দাজ স্মোকের মধ্যে মারছে আন্দাজে মারছে হ্যাঁ মানে পুরো আন্দাজে মারছে একেবারে পুরো দাম করে পড়ছে The overspill almost negating the round completely at that point. It's like, well, might as well back from this. And gotta say it, you said this was অপনেস है मतलब भाई ये ऑपनेस towards Loud's economy. This could now start spiraling. Well, we're seeing that here. Trade of blows at the very beginning. They're gonna find Sassi. The fight back in on towards Mard, but ओके ओके আগে রাজ দিতেছে কা আমার টিমের আমার forward towards the side. Pancada left in no man's land, but he makes it his own. Tries to ओके ओके मतलब भाई पोरिजन का খারান আবার এই পিছে দিক দিয়ে ফেলাং দিতে আছেন না সামনা সামনি খেলা তুইয়া আবার এই পিছে দিয়ে ফেলাং দেন রাতে গান নাই না এত রাউন্ড হারছে না ইকোনমি খারাপ ও ও what a shot what a shot আবার স্মোকের মধ্যে ভাইয়া নাইস OpTic keeping 3 standing, still moving forward well enough to build up their funds here. They're starting to get towards maxing out money to a degree, and 9k already on towards Mart. টাইম আউট নিয়ে নেছে লাউড Trying to get a little bit ahead of the কয় বড্ড মাইর পড়ছে একটু লাগবে এখন একটু রিকভার হইতে সময় লাগবে Now we already noted this is certainly not a bad map for them. This is where they best OpTic before, but I think এক শটে one an elevated হ্যাঁ সিঙ্গেলই শট দেয় অগো আচ্ছা এটা নিয়ম ব্যান্ডেলের নিয়ম হইছে সিঙ্গেল শট দেওয়া আপনার এটা প্র্যাকটিস করলে তারপর আপনার এরকম হবে ওরা তো এসে যে ছোটবেলা হইতে এই করে রেস তারপর ভাই আপনার পোলা কি হবে এখন তো কোনটা পোলা আপনার পোলা কি হবে আমার ছেলে হ্যাঁ হ্যাঁ কি হবে মানে কি বানাবেন গেমার না কি মানে বানাইতেছেন কি আপনি পার্সোনাল চয়েস আপনার আমি তো কইতে পারি না ও কি হবে মানে আপনার চয়েস নেই মানে তো মানে তোর যা ইচ্ছে তুই নাকি হ্যাঁ এটাই তো ওকে ওকে তুই কি হবে না আমি হাইতে আমার লাগে তোর রাস্তায় তুই দৌড়বি ঠিক 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 না হই সব কাউরে নাই হ্যাঁ বাবা তোমার 18 এর পরে ইউ কিকড আউট ফ্রম হোম আরে খাইছি বুঝছো 18 এর পরে বাসা থেকে কিকড আউট খাবে দেন দে উইল ওয়ার্ক স্টাডি কত কিছু নিজেরা যা যা করে করবে বাসা থেকে বের হওয়া জরুরি ইয়েস ঠিক আছে Actually, previously, Loud looked great for mitigating this, but Ye's creeping onto the angle. Oh! Different when he's playing. It does. It Seconds really just seem so much longer, and these players are so damn good. That's Aspas, by the way. The Ye look like Yeah, the Arsen Mitchell. to shoot towards. Mitchell, বলতে পারতেছি না Got to be positioning the nerves there. Could have been a punish on it, but no, they actually get to keep their lives. নাকি ইয়া Close in time for Sassy. জ্যাজ
give OpTic time to set up behind that first blood. Not Sanac আরে here, আসছে he মিশেল ভাই আসছে ওই সানি দেয়ছে দেন আপনাকে Trailblazer though. আমি ফুটবল খেলোয়াড় সানি গাইস দুইজনই আই পারস নাইস এবার একটা জম্বি আবার ওদের ম্যাপে ওরা একটু ভালো করতেছে মিচেল বুঝছো এইজন্য ওইটা তো ওভার টাইমে তো অ্যাট লিস্ট গেছেলে মতো ভাই তারপর ওডিন চাই শোনাইতেছে আমারে একলারে ওডিন চাইপে যা পারছেন হ্যাঁ করছেন মিয়া অডিন দিয়ে মে খেলা হেই কি টাকা কয় পুরো অডিন প্লেয়ার দেখ মনে করেন ওভার টাইম হলে অডিন নিতে কিন্তু একবার ছাড়ে ও আল্টি দাও খালি আল্টি দিতে ইচ্ছা করে কি মাত্র বাবা আবার সেভ দেবেন খেলতে চান না আবার হ্যাঁ সেভ দিয়ে কাল আজকে না মাত্র বাবা কাল না হ্যাঁ কাল stride here, and I was worried that maybe the impact from game one could have had a negative effect. I feel as though if anything, it's just turn the pace up, turn the heat up, and again, yay, this opener saving this in case that maybe that molly came in, denied the plant even further. There was so much potential danger, but as I said, navigating away from that. And once again, we're left at 2 rounds for Loud, and that's মানে আমাদের দুইটা প্রো প্লেয়ার দুইটা প্রো গেম খেলতে আছে প্রো প্লেয়ার দুইটা প্রো গেম খেলতে আছে একটা হচ্ছে সুমন ভাই একটা হচ্ছে সানিজা সানিজা তো ফিফা আর খেলে ফিফা আচ্ছা আচ্ছা একজন খেলে কি ইএনবি খেলতে এসেছেন মাধব ভাই মানে না পারলে যেমন টাহা থাকে সময় ওডিন আন টাহা না ইএনবি নাই মানে আপনারা কি করবেন কিছু বাদ থেকে আরে আল্লাহ ও স্প্যাম দি রিয়ালাইজ মারব first man found. There are 2 more to clear over towards Lamps, and Crash is already on the case with that. Does have a flash if he wants to really try and set something into motion, but they're just holding. They're holding to see if anyone dares to try and walk out from this. Same thing again. It's such a free first blood. কোন জায়গায় মাঝখানে খাড়া রইছে এই যদি আমি একটু খাড়াই হেলেই মিশেল ভাই আর সানসিল্লে মাঝখানে কি করেন Clearing showers, nothing there. You're starting to get a little paranoid. Where are they? Where are these people waiting? Because again, look towards Ye. He already kind of explored up short. He had a little look towards Hookah, nothing there. Now he's falling back with the rest of them. They've been working out mentally. They've got to be in some ratty corner, which is. বাইরে ভাই ওগো পিকে করতে সাফিলাসটা দে আরে আল্লাহ ফেক ফ্ল্যাশ দিয়ে করছে নাকি ও মাতব্বর ভাই বুঝতে উঠতে পারেন নাই কি ফেক ফ্ল্যাশ কোন দিকে পারছে খাইলেন দি মাত্র আদি বুঝতে উঠতে পারেন না একা মানে হোকা দিকে ফিরে চাই রইছে মাধব ভাই ও কি ওয়াল ব্যাং অপের দি মারিতেছে ইয়ের বসে This is the round, man. This is the round. The fake flash into the wall bang. Fair enough. আরে ফলালে চলে না ফলালে সফি কেমনে ওই মারিতেছে না ঘুরিয়া হইয়ালে এই যে এই সাইড দিয়ে ই হয় এই মোটা বলটা দিয়ে ওয়াল ব্যাং হয় ওর বাবা Thanks for showing that, Yay. Today I learned. Yeah, there we are. There's going to be an Odin there in every ranked game now. Brilliant. Just what none of us wanted. And we go. Not as much information as they'd like on this, but now the confidence. পড়তে আছে কি ওর Absolutely glorious half here. Even if you get through. Why did I even say it? Why did I think about it? The curse could come to life. But with the এইম দেখছো গো স্মোকের মধ্যে কিন্তু দেখো প্লেয়ার কো গায়ের উপরে এইম ধরা অনেক প্লেয়ার আছে তো ভাই খেয়াল করছো মানে ও তো আর দেখে না ওগুলা না দেখে না কিন্তু প্রিজ এইমটা We're actually curious as to the placement of this orbital strikers. প্রিম আল দে মনে হয় না দেয় না চেষ্টা করতেছে দেবে কিন্তু ই ফাঁকা পেয়ে গেছে হুকার মধ্যে দেবে করে I don't know if they've misread this flash, but they're creeping back towards the triple stack of Loud. Trailblazer will find Sadak once again. It's all a pump. They've left Jay, yeah.
And look, this is just to punish the rotation. It's so আরে না they show all of that leg. They get, try and get all the attention towards A. Post J up into a 2 to try and catch one of them. Now, fortunately enough, Tankada, he's diligent as hell. He did not fully cross, and they're holding the site right now. Seekers go in, they go বাইরে ভাইয়া কি শুরু হইছে মানে লাস্ট 10 সেকেন্ডে যা হইতাছে অর্ধেক কিছু বুঝতেই আছি না and yeah, he going for it again. Trying to find any wall he can just to get there. কি বাদ আছে কিছু আছে বাদ যে এইটা বাদ And now Vision is fine, but the audio ওকে ভালো ব্লাইন্ড হয়ে মারতে দিতে আছে কেমন ও কি back-to-back kills, and Aspas, the last man standing. Viper's pit in the way, 2 holding the cross. There ain't no way out of here. He is surrounded. He is looking dead. এই জামটা দিল কেমনে এই জামটা দেশে বাইরে পড়ে না আবার মধ্যে ঢুকে গেছে বুঝলাম না বাইরের কি জানি ভিউ দিয়ে আবার আই পড়ছে মিশাল ভাই এটা হইছে কেমনে এটা তো ব্যাং ভাই এরকম জাম সানিতে দেয় এখন ও আচ্ছা সানিতে দেয় আচ্ছা সানিদা কিন্তু সানিদের সাথে জামটা একটা ঝামেলা আছে সানিদে বাইরে পড়ে দেওয়া ভিতরে যাই ও আচ্ছা 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 আল্লাহ মাতবার ভাই কিছুই তো শোনা যাইতে আছে না শোনা যাইতেছে না 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 কিছুই তো শোনা যাইতে কিছু শোনা যাইতে আছে না 2-10 ম্যাচ আরো আছে ম্যাপ আরো আছে নো ওয়ারিজ দেরি আছে আচ্ছা তাই ম্যাচে আর আমরা কোলাকে ফাইট করবেন না How convinced do you think they look right now? I mean, this is one of the most convincing openings you can have to a bind map, and I think it comes down to the fact that it looks like OpTic are playing with wall. বাইন্ডের অ্যাটাক মিশাল ভাই এই ম্যাচটা দেখতে হবে বুঝছো অ্যাটাক দিয়ে তামাতামা বানাই এলাইছে Of Loud, they know exactly how they're holding at the right time, and this has manifested itself in this head-to-head matchup between the smoke players, between the controller players of Mad and Pankana. Mad is always going to be the guy who's going to be second in, playing off the space that his team creates, and look at the difference in his scoreline. I mean, the guy was 14-9 in this map because his team have had such a good read, আজকে যেরকম খেললাম না বাইন্ডে এরকম অনেকটা এরকম খেলতে কিন্তু আজকে তো আমাদের খুব আমাদের টিমের সাথে ছিল না এটা তো র‍্যান্ডম আজকে আমরা ম্যাচ খেলছি বাইন্ডে মানে কুইক পুশ দিছে মানে রাউন্ড শুরু হইতে মানে করে হইছে কিন্তু সে রাউন্ড শেষ হইতে সময় লাগে না দাপা দাপ সাইডের মধ্যে এন্ট্রিস খালি সোবাস মানে সোবা একটা ছিল কিন্তু ও কোনো রিকল দেয় না মানে পুরা উইনে মানে যতগুলা রাউন্ড গেছে একটা রিকন সাইডে পড়ে না ওইটা সাইডে থাকলে ইনিশিয়েটর But in the first half, it was a different story of OpTic. They had done their homework. The way that they were playing the mid-round on that attack wasn't happening. And I think that this team will come back in, learning from their mistakes to be able to close out this map. না গতকালকে কইলেন না যে জিগে স্মোক দেব এখন আমি দেমু না আগে দেমু না ওনার Well, let's see if they can do it as I hand this back over to your casters, Pansy and HYPERX. And at 10-2, it feels like OpTic have done enough. I feel like that's a fair assessment. Obviously, it is possible for Loud to be able to close in the scoreline a fair amount. There is those certain key rounds. We look at Mike. But talk to me, have you seen any glimmers of hope here in this map specifically for Loud? I'm going to be honest, there were so few, and it wasn't really due to their own হ্যাঁ টিপি করে আর মারি দেয় টিপি করে আর মারি দেয় আমি নিজেই তো মারা খাইছি আরে ওইটাই আর কি কিন্তু সুন্দর ভাষায় কইছিলাম কে বাতবার ভাই লেস চলে গেছে লেস করে দিতে The post plan's going to be interesting. Do they try and fight back for shower control? I feel like you have to. You can't leave that unaccounted for. And doing it early enough is really quite indicative of just repositioning the timing towards it. So they've taken a fair amount of space, but they should be worried about short. ও করলে কি লাউডার আরে আল্লাহ And Victor. Now you've got to worry about those other two that slipped the net over by shower. They've come back around onto a short. They want to try and clear towards that. But the response is instantaneous. Now Martinier not going to make it শেষ Loud get things লইয়ে গেলেন বাতবার ভাই get the round as Sliggy once told me. Said no one ever had. এরকম হবে প্রচুর হবে আসবে যাবে আরো আসবে এরকম দেব না OpTic have 63% defense win okay
put it in context here. OpTic a 63% defensive round win rate. আজকে ম্যাচ কয়টা হবে আপনাদের কার কি হইছে কি Now get themselves আমার অভিব্যক্তি